Good morning, dear children. Let's start the class now, right? Before start the class, tell me, Pute, are there any issues in my video or audio? Can you hear me? Well, tell me. I mean, through the Zoom chat, right? You can send me, right. You can send me your messages and all of your questions through the Zoom chat and use host, right? You have to send your messages to host, right? Not co-host, because if you send, all right. All right. Okay. Before start the class, I need to tell you about some little details about the class, right? එතකොට පුතේ අපි දැන් අද ක්ලාස් එක පටන් ගන්න යන්නේ මට ඔයාලට පොඩි ක්ලාස් එක ගැන දොනොත් කිරීමක් වගේම ක්ලාස් එකේ ඉස්සරහට සහභාගී වෙන්නේ කොහොමද අන්න ඒව ගැන පොඩි details වගේක් දෙන්න තියෙනවා ඊට පස්සේ අපි ක්ලාස් එක පටන් ගමු, right? Okay. All right, before doing that, I'm going to give you some explanation about me, right? Mama etakota, as you all know, I'm Waruni Wijewickrama, and I'm currently studying in University of Sri Jayawardhenepura. I'm a final student of University of Sri Jayawardhenepura in Applied Science faculty, and I'm currently following my degree in physics stream, physics special degree එකක් තමයි මම කරන්නේ. So I'm in final year. So those are the brief explanation or keep things about me, right? එතන මං ගැන කිව්වා ඔය ටික තමයි විස්තර ටික. දැන් අපි යමු ක්ලාස් එක ගැන කතා කරන්න, right? එතකොට ඔයාගේ English, this is the grade 10 English medium maths class, right? දැන් අපි ක්ලාස් එක පටන් ගන්න හිටපු දවසත් එක්ක සෑහෙන දවස් ගානක් අපිට ක්ලාස් එක පටන් ගන්න බැරි වුණා. ඇත්තටම මිස් වුණා. There were so many reasons for that. I'm not going to explain those things now, right? ඒක පොඩි හේතු නිසා අපිට ක්ලාස් එක පටන් ගන්න දවස චුට්ටක් පරක්කු කරන්න උනා. දැන් අද ඉඳන් සාමාන්‍ය විදිහට normal විදිහට we are going to conduct the class. Date and time ගොඩක් දුරට Monday or Wednesday වෙනවා, right? ක්ලාස් එකේ date එක time එක I'm not decided yet. ඒක මම ඔයාලත් එක්ක يعني class එකට permanently එන්න බලාගෙන ඉන්න ළමයින්ගෙන් චුට්ටක් අහලා තමයි මම class date එක දාන්නේ, right? ඒත් ඔයාලට පුළුවන් දවස සහ يعني දවස Monday or Wednesday වෙන්න පුළුවන්, right? හැබැයි date එක that depends on you, right? ඔයාලට මම කියන්නේ හැමෝම නෙවෙයි. වැඩි majority එකට කොහොමද පුළුවන් කියන එක බලලා තමයි මම date time එක fix කරන්නේ, right? Okay. දැන් මේ දවස්වල ස්කූල් වැකේෂන් නිසා අපි මේ වෙලාවට කරගෙන යනවා. හැබැයි ඊළඟට permanent class එක, that means after 3 days නේ, first 3 days අපි first 3 days වලට ඔයාලට without any class fee you can join for the class. And also I need to tell you පුතේ this one අපි syllabus එක පටන් ගන්නෙ from the beginning, right? අපි දැන් මුල ඉඳන්ම තමයි පටන් ගන්නෙ. අද දැන් මේ පටන් ගන්න batch එකට ඔයාලට පටන් ගන්නෙ මුල ඉඳන්ම syllabus එක, right? That means first lesson of our grade 10 maths textbook, that is perimeter, right? එතන ඉඳන්ම තමයි පටන් ගන්නෙ, right? ඒක මොකද term test තිබුණා ගොඩක් අයට. ඒ නිසා සමහර අයට class තිබුණත් මුලින් ඉඳන් class තිබුණත් එයාලට එන්න බැරි වුණා. එහෙම ගොඩක් දේවල් මිස් වුණා ළමයි ඉන්න නිසා තමයි මම මේ විදිහට අද class එක මෙහෙම මුල ඉඳන්ම පටන්ගෙන යන්න කියලා හිතුවේ අලුත් batch එකකට, right? එතකොට සාමාන්‍ය theory class එකේ පුතේ අපි යන්නේ දැන් fourth lesson එක binomial expressions, right? ඒක තමයි අපි යන්නේ සාමාන්‍ය theory class එකේ, right? හැබැයි අපි දැන් අද පටන් ගන්න නිසා all right, yes. Okay, I tell. අද පටන් ගන්න නිසා දැන් අද ඉඳන් ඔයාලට අපිට දැන් සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එකෙන් මම ගියා නම් දැනට අපි ඉන්නේ fourth lesson එකේ. හරි? normal theory class එකේ අපි ඉන්නේ fourth lesson එකේ. මම ඒකට අපි ඒ තරම් කියන්නේ එකපාරට අපිට 1 month වලින් lessons 4 ඉවර කරන්න බැහැනේ. මොකද ඔයාලට හරියට perfectly උගන්වලා ඉවර කරනවා නම් සාමාන්‍ය කාලයක් අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි ඔයාලා ඒකට දැන් especially අද කතා කරන lesson එක වගේ දේවල් පුතේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලොකු time එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නේ. ඔයාලට ඇත්තටම textbook එක බැලුවත් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් level එකක තියෙනවා. හරි? හැබැයි අපි ගොඩක් problems කරන්න ඕනේ, right? ඒක කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට paper එක මට්ටමට paper එකේ level එකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි? එතකොට අපි දැන් fourth lesson එක තමයි සාමාන්‍ය speed එකකින් යනවා නම් කරගෙන යන්නේ. අපි එතනට යමු ඉක්මනින්. ඊට පස්සේ
සාමාන්‍ය විදිහට අපි මම එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් කීපයක් දානවා කොහොමද එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් දානවා එතකොට ඒව දාලා සහ ප්‍රොබ්ලම්ස් වලට අපි වෙනම ක්ලාස් එකක් යනවා ඔයාලට ඒකට සාමාන්‍ය normal විදිහට join වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ twice a week වගේ يعني සතියේ දවස් දෙකක් වගේ මම සාමාන්‍යයෙන් ක්ලාස් එක කරනවා right එතකොට එක්ස්ට්‍රා days අනිවාර්යෙන් අපිට මේ මාසේ දාන්න වෙනවා මොකද මේ සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එකට යන්න නම් අපි ඉක්මනින් lessons ටික කරගෙන යන්න ඕනේ right okay those are the main things which I need to tell you right හරි තව දැන් අද අපි පෙරමිට පටන් ගන්නවා ඊට කලින් මම ඔයාලට පොඩි explanation එකක් දෙන්න ඕනේ grade 10 වල you know grade 10 is the most important grade in your for your O level examination නේ ඔයාලක දන්නවනේ grade 10 තමයි පුතේ ඇත්තටම major part එක majority එක වගේ paper එකේ cover වෙන්නේ grade 10 syllabus එකෙන් therefore we have to focus on grade 10 right ඒ නිසා අපි grade 10 වලට special attention එකක් දෙන්න ඕනේ ඒකේ syllabus එක අනිවාර්යෙන් cover කරගන්න ඕනේ පිළිවෙලට හරියට ඒ නිසා ඒ හේතුව නිසා මම අද පොඩ්ඩක් ඔයාගේ O level paper එක ගැනත් පොඩි විස්තරයක් කතා කරනවා right අද අපි පටන් ගන්න දවසේ නිසා අපි O level paper ගැනත් පොඩ්ඩක් idea එක හරියට අරගෙන අපි යමු lessons වලට මොකද සමහර lessons තියෙනවා ඒවට අපි ලොකු time එකක් වෙන් කරන එක it's some kind of a pointless thing right එහෙම තේරුමක් නැහැ අනිවාර්යෙන් ඒ වලින් ප්‍රශ්න එනවා හැබැයි අපි එක ඒවට වෙන් කරන්න ඕනේ time එකක් තියෙනවා separately අපි ඒව ගැන පොඩි idea එකක් තියෙන්න ඕනේ මොකද නැත්තම් සමහර වෙලාවට අනවශ්‍ය ගොඩාක් time එක දෙන්න ඕනේ නැති lessons තියෙනවා නිකාම් බුරුවට ඇදලා තේරුමක් නැහැ හරි ඊට වඩා අපි ලොකු time එකක් ගන්න ඕනේ ඒවා ඉක්මනින් ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ ටක් දාලා ලිස්ටලා යන්න බෑ එහෙම කරන්න බෑ හරි මොකද වගේ paper එක ගැන අපි focus කරන්න ඕනේ especially I'm doing classes and I'm doing paper discussions according to your marking schemes right ඒකත් මම කියන්න ඕනේ නිකන් මම මගේ marking scheme එකකට නෙමෙයි valid marking scheme එකට තමයි මම ඔයාලට paper discussion එකත් අරගෙන යන්නේ as well as I'm going to do the paper discussion in theory class well right theory class එකේදීම මම paper discussion එකක් කරනවා පුතේ මොකද එතකොට ඔයාලට ආයෙ වෙනම paper discussion එකක් කියලා එහෙම වෙනම classes වලට යන්න අවශ්‍ය නැහැ හරි paper discussion එක කියන්නේ grade 10 වල ඉඳන්ම we have to start the paper discussion right අපි grade 10 වල ඉඳන්ම paper discussion එක කරන්න ඕනේ මම ඒකට methods මං ගාව තියෙනවා මම ඒව ඔයාලට class එකේදී දෙන්න අද ඔක්කොම ඔලුවට දාන්න අවශ්‍ය නැහැ නේ එතකොට මම ඒක ගැන විස්තර ටික class එකේදී කියන්නම් හැබැයි grade 10 වල ඉඳන් the main thing you have to focus on is අපි papers පටන් ගන්න ඕනේ right ඒව exam එක ලඟ වෙලා පටන් ගන්න ඉන්නවා කියන එක තේරුමක් නැහැ ඇත්තටම right ඒතර අපි ওই විදිහට තමයි class එක කරගෙන යන්නේ හරි before start the class or before start the explanation about your paper I'll give you 2 minutes right මම ඔයාලට විනාඩි දෙකක් දෙන්නම් I'll give you 2 minutes ask any questions any problems with you about the class ඔයාගේ තියෙන මොන හරි ප්‍රශ්න දැනගන්න තියෙනවා නම් ක්ලාස් එක ගැන හරි මොන හරි දැන් සමහර දරුවෝ ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාස් එකකට ආවට තව මොන එක ඉෂුස් තියෙනවා නේ එයාලට එක්ස්ප්ලනේෂන් තව ටිකක් එයාගේ සිංහල ලැන්ග්වේජ් එකෙන් අවශ්‍ය වෙන අය ඉන්නවා අන්න ඒ වගේ මොනවා ඉෂුස් තියෙනවද කියන එක මට චුට්ටක් කියන්න පුතේ ඒ ඉෂුස් සහ ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ දේවල් host message එකක් දාන්න ඉක්මනින් I'll give you 2 minutes after 2 minutes I'm going to start the class right yes one session is 2 hours එක session එකක් එක දවසක් පැය දෙකක් කරන්නේ ඒ වුණාට week එකට මම දවස් දෙකක් අනිවාර්යෙන් allocate කරන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ right අද class එක තියෙන්නේ 2 hours okay yes ඔයාලගේ අනිත් යාළුවන්ට join වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේ first 3 days වලට free of charge you can join අනිත් යාළුවන්ටත් එවන්න මොකද මේ link එක අදම join වුණොත් ලේසි. මොකද ඒතර මට next week එකේ ආයෙ අද කරපු දේවල් ටික මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්න ඕනේ නැහැනේ නේ. ඒතර අදම join වෙනවා නම් that is better right? Ask all of your questions. Right. Fixed date එක නෙමෙයි තියෙන්නේ right? Fixed date එක නෙමෙයි. Yes, you can have the recording for today right? අද recording එක අද එන්න බැරි වුණාට recording එක ගන්න පුළුවන් right? Yes. What else? Group link එවන්නම් there's WhatsApp group link එක එවන්නම් okay තව ටිකකින් Zoom chat එකට දානවා group link එක එතකොට ඔයාලට එකකින් group එකට WhatsApp group එකට join වෙන්න පුළුවන් right okay of course I'm going to covering all the exercises in our textbook right definitely we will do it
because that is the most important part of your syllabus, right? ගොඩක් ළමයින්ට miss වෙන තැන තමයි පුතේ. That is a good question. ඒක ගොඩක් අයට miss වෙන දෙයක්, right? First of all, we have to follow our syllabus පුතේ, right? ඔක්කොටම කලින් අපි syllabus එක තමයි follow කරන්න ඕනේ, right? syllabus එකේ අපිට දීලා තියෙන content එක අපි ඉස්සෙල්ලා ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔක්කොටම කලින් මම tutors දෙනවා ඔයාලට, papers දෙනවා, unit test දෙනවා, ඔක්කොම මම දෙනවා. හැබැයි ඊට කලින් පුතේ textbook එක අපි ඉවර කරලා ඉන්න ඕනේ, right? ඒකේ importance එක මම පස්සේ කරගෙන යනකොට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න, right? මොකද ඒක නැතුව ඔයා වෙන කිසිම මොන level එකක ගානක් හැදුවත් කිසිම තේරුමක් නැහැ. Okay? All right, I'll send you the group link for grade 11 as well. Yeah. Yeah, I'm conducting a term test as well. Term test එකක් තියෙනවා. Yes. All right. term test එකක් තියෙනවා, term test එකක් තියෙනවා, unit test එකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් after every 4 lessons. 4 or 5 lessons, right? lessons 5ක් හරි 4ක් හරි ඉවර කරාට පස්සේ මම දෙනවා test එකක්. ඒක term test එකක් නෙවෙයි, unit wise මම test එකක් දෙනවා. හැබැයි මේක තියෙන term test එකක් නෙවෙයි. මේ අපි කරලා තියෙන lessons ටික cover up කරගන්න. හරියට refresh කරගන්න. මොකද දැන් නැත්නම් ඔයාලට දැන් first lesson එක ඉවර කරාට පස්සේ ආයෙ දැන් number 5 6 කරනකොට ආයෙ අර lessons වලින් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මතක කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ මුලින් ඉඳන් කියලා දෙන්න ඕනේ. හරි? අන්න ඒ reason එක නිසා මේ වගේ test එකක් තියෙනවා after 5 lessons. අදිනොත් grade 11 වලට ඔයාලට වගේ මේ group එක තාම පටන් ගත්තේ නැහැ. හරි? This week or coming week I'm going to start the class, right? Grade 11. You can join for the WhatsApp group and then you can find all the details about the class, right? Right. Is that all? No. Next day එනකොට ඔයාලා fees ගෙවන්න ඕනේ නැහැ, right? ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. I told you first 3 days. First 3 days. Today and next week එකේ ඒ කියන්නේ ගත්තොත් April වලට. April වලට you don't have to pay your class fee, right? good. Theory class එක ගැන. Theory class එකේ මෙහෙමයි. Theory class එකේ පුතේ දැන් මේ විදිහට නෙවෙයි. දැන් මේ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට ගත්තොත් ඔයාලට ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් මට එවන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ප්‍රශ්න කරන්න තියෙන Zoom chat එකෙන් විතරනේ. ඒතර ඔයා හැම වෙලෙම type කර ඉන්න ඕනේ. එහෙම දේවල් තියෙනවා. හැබැයි theory class එකට join වුණාට පස්සේ, ඒ කියන්නේ after you are paying your class fee and then ඔයා theory class එකට join වුණාට පස්සේ, that means in May ලබන මාසෙ ඉඳන් next month ඉඳන් join වුණාට පස්සේ theory class එකේ මේ ළමයි ප්‍රමාණය, ඒ කියන්නේ මේ free මේ වගේ class එකක චුට්ටක් that is impossible, right? I guess you all know about the situation. You can switch your videos on, right? Or the video on කරන්න පුළුවන්. I mean from the next month, right? Theory class එක paid class එකේදී and you can switch your mics on. Mic එක on කරලා you can ask your question from me, right? Directly ඔයාට අහන්න පුළුවන්, type කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. Answers එවනකොටත් ඒ විදිහටම තමයි, right? දැන් අද සහ මේ දවස් තුන විතරයි ඔයාට එහෙම කරන්න තියෙන්නේ, right? Zoom chat එකෙන් ඔයාගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් සහ answers එවනකොට. අනිත් දේ තමයි පුතේ මේක live class එකක් නිසා I'm not going to give you any recordings for you. හරි? I know that most of the students are suffering from that. ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න තියෙනවා recordings එහෙම එකක් නෙවෙයි මම කරන්නේ. මම live classes ම තමයි කරන්නේ. එතකොට තමයි මට ඔයාගේම කියන්නේ ඔයාගේ problems වලට මට answer කරන්න පුළුවන් ඒ වෙලෙම. ඒ නිසා live classes තමයි කරන්නේ. I'm not going to give any recording for you for the class. එතකොට ඔයාට ඒ වෙලෙම ඔයාගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. I guess class fee and all the details, all the bank details, payment details are given from the WhatsApp group, right? WhatsApp group එකෙන් ඔයාට හැම විස්තරයක්ම දැනගන්න පුළුවන්. WhatsApp group link එක මම එවන්නම්. Zoom chat එකට දාන්නම්.
and then you can join for the WhatsApp group, and all the take yeah, yes, of course, Putin, yes, free එක ගැන payment details ඔක්කොම ටික ඔයාලට ගන්න පුළුවන්, right? I guess the time is enough for you. මම හිතන්නේ දැන් ප්‍රශ්න ඉවරයි නේ. WhatsApp group link එකේ වන්නම් එතකොට ඔයාලට details ඔක්කොම ටික ගන්න පුළුවන්, right? දැන් මම bank details and ඔක්කොම දේවල් කියන්නේ ගියොත් චුට්ටක් ඔයාලගේ time එක waste වෙන නිසා I'm not going to talk about that. So let's start, right? Okay, I told you that first of all I'm going to give you some brief idea about your examination paper, O-level paper. හරි? දැන් ඔයාලා ඊළඟට යන්න තියෙන examination එක O-level paper ගැන අතන I'm not talking about your term test. මම කතා කරන්නේ ඊළඟට යන්න තියෙන exam එක ඔයා ඒකට තමයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ time එක හොඳටම ඇති. අපි ඉක්මනින් syllabus එක cover කරගමු. අපිට පොඩි drop එකක් තියෙනවා දැන් මේ term test සහ මේ pandemic එක නිසා වෙච්ච දේවල් නිසා. ඒතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැමෝම හරියට පිළිවෙලට class එකට join වෙන්න. theory class එක පටන් ගත්තාමත් මම ඔයාලට කියන්නේ පුතේ recordings මම දෙනවා. theory class එකේ ළමයින්ට කොහොමත් මම recordings දෙනවා. හැබැයි recordings බලන්න තියාගන්න එපා. හරි? That is my suggestion. දැන් once a month වගේ එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අර හැමදාම recordings ටික බලනවා කියලා එක තියන්න එපා පුතේ. එතකොට ඔයාට මේ class එකට එන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඇත්තටම ඊට වඩා හොඳයි එන්නේ නැතුව ඉන්න එක, right? ඒක තේරුමක් නැහැ, right? ඒ නිසා මොකද මට හොඳ result එකක් දාන group එකක් තමයි ඕනේ. ඒ නිසා හැමෝම live class එකට join වෙන්න. ඔයාට options තියෙනවා, you can switch your videos on and mics on. ඔයාට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. මේක live class එකක්. එතකොට ඒ options use කරන්න, right? Options use කරලා අපි වැඩ ටික කරගෙන යමු. එතකොට ඔයාගේ දැන් O level paper එක ගැන මම කියන්නම් පොඩි විස්තරයක්. ඊට අමතරව ඔයාට කියන්න ඕනේ අනිත් දේ තමයි මේක live class එකක් නිසා. දැන් මම ඔයාලට recordings දෙන්නේ නෑ වගේම මමත් live විදිහට කරගෙන යන නිසා I need your support, right? මටත් ඕනේ ඔයාලගේ මේක live class එකක් වෙනවා කියන එක මටත් feel වෙන්න ඕනේ, right? What does that mean? ඔයාට තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඔයා මගෙන් අහන්න ඕනේ. අනිත් දේ තමයි දැන් මේ දවස් තුන ඔයාලට mics on කරන්න දෙන්නේ නැති නිසා Zoom chat එක use කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න ඕනේ. අනිත් දේ තමයි මම ප්‍රශ්න when I'm asking some question from you, definitely you have to give the answer. ඔයා දන්නේ නැත්නම් don't know ma'am, it's okay. මම දන්නේ නැහැ teacher, මට තේරෙන්නේ නැහැ. I cannot understand what you are saying, I don't know understand. අනේ මොන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඔයා කියන දෙයක් මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම කියන්න. Okay? එතකොට තමයි මට මේ ඉන්න මේ වෙලාවේ කරන group එක ගැන හරි idea එකක් එන්නේ. හරි? එතකොට මට තේරෙනවා දැන් මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේ මම දැන් මේ explain කරන වේගෙ වැඩිද නැත්නම් අඩුද මම මේ බොරුවට මේක ඇදදින්නවද කියන එක ගැන මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේ. හරි? අන්න ඒ නිසා ඔයාලගේ comment එක හැම වෙලේම මට දෙන්න. group මේ Zoom chat එකෙන්, right? ඒක ගොඩාක් මට වැදගත් වෙනවා මේ class එක හරියට කරගෙන යන්න. නැත්නම් පුතේ අර සාමාන්‍යයෙන් ඔහේ විදිහට නිකන් ඇදගෙන ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ syllabus එක, right? ඔයාලට සමහර තැන් තියෙනවා මම හිතනවට වඩා ඔයාලට ඒක ඕනේ explain කරන්න. එතකොට ඒක මම තේරුම් ගන්න විදිහක් නැහැ නේ. අන්න ඒ නිසා definitely you have to give your response for me, right? Okay. Let's move into your O-level paper. Then ඔයාගේ O-level paper එක ගත්තොත් පුතේ you all know there's another question from me to ask from you. Tell me then past paper book තියනවද ඔයාලා ගාව? past paper book තියනවද? ඒව ගැන බලලා තියනවද? වෙන idea එකක් තියනවද? පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න. Yes or no? past paper book එක බලලා ඒ ගැන idea එකක් තියනවද? මොන හරි කරන්න try කරලා තියනවද? All right, good. Good. Very good. I guess most of the students have a better idea, right? ඔය විදිහට දිගටම හැබැයි මාත් එක්ක communicate කරන්න ඕනේ, interrelationship එකක් තියෙන්න ඕනේ, right? You have to interact with me. Very good. Good. Very good. Hi. I mean your answering skill is very good, right? ඔය විදිහටම දිගටම හැබැයි respond කරන්න ඕනේ, right? You have to interact with me well, right? Okay. In your O-level paper, you all know first part එක තියෙනවා and the second part, right?
The first part ticket, you all know they are having only 25 questions, right? 25 questions. You are getting all of these 25 questions, 50 marks. 50 marks allocated කරලා තියෙනවා. Here there are 12 questions. And there's another part, right? This is A part, and this is B part. Here there's B part. I'll tell about that, right? 12 questions, and then here you have to select 10 questions from these things, right? 10 questions select කරගන්න ඕනේ. Each and every question you are getting how many marks? 10 marks. So for the second paper, you are getting 100 marks, and for the first paper as well. මෙතන ඔයාලට තියෙනවා questions 5ක් කරන්න, right? Good. 50 marks. So total, you are getting 100 marks for here, right? මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ paper එක හැදෙන්නේ. එතකොට first part එක ගත්තොත්, right? First part එක ගත්තොත් I'm going to erase this, right? I guess you make අවශ්‍ය නැහැ නේ. First part එක ගත්තොත් මම මෙතන ඉන්නේ. First part එකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා especially they are focusing on your basic knowledge, right? හැම lesson එකකම each and every lesson එයාලා focus කරන්න පුතේ ඔයාලගේ numbers, algebra and geometry වලටත් focus කරනවා. ඒකට ගොඩාක්ම focus වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට geometry වලටත් focus වෙනවා. හරි? ලකුවට allocate වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට statistics and sets. ඔය ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් allocate වෙන්නේ, right? And measurements. මේ lessons ටිකට තමා ඒගොල්ලෝ basic priority එකක් දීලා තියෙන්නේ, right? ඒ කියන්නේ ඔයගේ first paper එකේ මේ ටිකට තමයි main priority එකක් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ exam එකේ, right? ඊළඟට ඉතිරි ටික, right? ඊළඟ ටික ඒ කියන්නේ මේ lessons වලින්ම පුතේ geometry and algebra කියන දෙක ගොඩක් ඒගොල්ලෝ focus කරනවා second part එකට. මේක ඔයාලා ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. අවශ්‍ය නම් it's okay. හැබැයි මේක මම අර එහෙම ලොකුට ලියා ගන්න ඕනේ. මම පොඩි idea එකක් දෙන්න විතරයි මේ කතා කරන්නේ, right? එතකොට මේකෙදි stat වලට statistics වලට ඒ වලින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා, and geometry වලින් ප්‍රශ්න දෙකක් වගේ තියෙනවා, problems දෙකක් වගේ තියෙනවා geometry වලින්. ඒ දෙකම කරන්න පුළුවන් නම් that is better. හරි? අපිට easily ඒක score කරන්න පුළුවන්. That's why I'm talking about that. And algebra. Algebra වලින් ප්‍රශ්න දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒ දෙකම ඇත්තටම පුතේ ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් දෙකක්. හරි? ඒක හරියට කරගත්තොත් no issue. හැබැයි සමහර අයට ඔයගේ පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා පොඩි කාලේ ඉඳන්ම එන ප්‍රශ්න ටිකක් නේ. Okay, so this is your structure. එතකොට මෙතන මම මේ lessons වලින් පුතේ මම ඔයාලට කියන්නම්. කොයි මම ඒක දැන් කියන්න යන්නේ නැහැ. මම lessons වලින් අපි එක එක lesson එකකින් lesson එකට කොච්චර priority එකක් දෙන්න ඕනේද කියන එක වෙනස් වෙනවා. හරි? ඒක it depends on your paper, right? ඔයාගේ paper එක හදන විදිහ අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. එක එක lessons හැම lesson එකකටම එක වගේ priority එකක් දෙන්නේ නැහැ. හරි? එතකොට මම ඒ ගැන පස්සේ class එක කරගෙන යනකොට discuss කරන්නම්. අපි යමු දැන් class එකේ වැඩ ටික පටන් ගන්න. Right? Okay. Right. එතකොට මුලින්ම දැන් මම කිව්වා අපි සාමාන්‍ය විදිහට first lesson එකෙන් පටන් ගමු. Right? First lesson එකෙන් පටන් ගමු. Let's do you all have your textbook with you? Tell me. Textbook එක තියෙනවද ඔයාලා ගාව? I'm going to share the screen with you. This is your textbook. So this is your textbook, right? Right. හරි. මම ඔයාලට textbook එක use කරන තැන ඉඳන්ම මම පුතේ ඔයාලට කියලා දෙනවා, right? මෙතන perimeter තමයි අපි අද පටන් ගන්න. හරි? First lesson, right? එතකොට when you are referring your textbook පුතේ, there are some points to understand you, right? يعني හරියට චුට්ටක් ඔයා attention එක දෙන්න ඕනේ points කීපයක් තියෙනවා. What are those things?
මම සාමාන්‍යයෙන් ක්ලාස් එකේදී කියන දෙයක් තමයි when you are studying your textbook මේ textbook එක පුතේ study කරන්න විදිහක් තියෙනවා right මේක හරි පිළිවෙලක් තියෙනවා මේක බලන ඒ නැතුව නිකම්ම බලාගෙන ගිහිල්ලා දැන් මේක examples තියෙනවා එතකොට exercises තියෙනවා නේ ඔය ඔක්කොම ටික තියෙනවා ඔය තියෙනවා කියලා ඔගේ එකක් දෙකක් ප්‍රශ්නයක් අරන් හැදුවට කිසිම තේරුමක් නැහැ මේකේ තියෙන මේකක්ම හරියට follow කරන්න බැරි නම් හරි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන පුතේ මේ textbook එක ඔයාලගේ syllabus එකේ ඔයාගෙන් test කරන දේවල් ටික දාලා එතකොට මේ ටිකෙන් තමයි ඔයාගේ exam එකට test වෙන්නේ. ඒතර මෙතනින් out of this it is pointless if you are following anything out of this. Right? මේකෙන් පිට ඔයා වෙන දෙයක් follow කරාට ඒක වැඩක් නැහැ. හරි? මේක තමයි ඔයාගේ syllabus එක. ඔයාගේ paper එකෙන් අහන්නේ මේ ටික කියලා ඔයාට දීලා තියෙන්නේ. Right? Okay. ඉතින් අපි textbook එකේ lesson එකක් කියවනකොට lesson එකක් අපි බලන්න පටන් ගන්නකොට first of all you have to read this blue color box. Right? ඒක තමයි ඔයාගේ expected skill එක පුතේ. හරි ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ they are expecting from you these 2 points මේක එකින් එකට වෙනස් වෙනවා එතකොට paper එක හදන්නේ ඔයාගෙන් ඔය ටික තියෙනවද කියලා check කරන්න right ඔය ටික තමයි check වෙනවා කොච්චර මේ පාඩම එක එක පැතිවලට ඉගෙන ගත්තත් ඔයා කොයි විදිහට මේකේ ගණන් හැදුවත් this is pointless ඔයා මෙන්න මෙතන දීලා තියෙන skills ටික ඔයා මෙතනින් ඕගොල්ලන්ගෙන් expect කරන දේවල් ටික කියවලා හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්තම් මොකද ඔය ටික තමයි ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දේවල් ටික right ඔය ටික තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන දේවල් ටික. right? බලන්න find the perimeter of a sector of a circle. perimeter එක හොයනවා sector of a circle. circle එකක sector එකක්. ඒක මම කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහට sector of a circle. right? එතකොට අන්න එයාගේ perimeter එක හොයන්නවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. and then there are two parts, right? solve problems related to the perimeter of a plane figures containing sector of circles. right? ඒ කියන්නේ sector of circles තියෙන තව figures ඔයාලට දෙනවා right තව figures දෙනවා ඒ හැම එකම sector of circle is attached here something like this අපි sector of circle කියන්නේ මේ වගේ එකකට මම ඒ ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න මෙන්න මේ වගේ එකක් සහ attach කරලා තිනවා තව අපි දන්න shape එකක් මේ වගේ something like this මෙන්න මේ වගේ එකක perimeter එක හොයන එක right එතන මේ වගේ එකක perimeter එක හොයන එක තමයි final task එක. හරි මේක තමයි මේ lesson එකෙන් ඔයාගෙන් expect කරන්නේ. හරි? එතකොට දැන් අපි දන්නවා as you all know previous things right grade 9 වලදී ඉගෙන ගත්ත දේවල් තියෙනවා grade ඇත්තටම grade 5 වල ඉඳන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ අපි මේ perimeter කියන එක නේ. එතකොට කලින් දේවල් තියෙනවා. අපි බලමු text book එකට වගේ let's move into our text book here. Right? This is your text book. I guess you can see the screen right? previous knowledge හරි පරණ දේවල් ටික මම ඉක්මනින් මතක් කරන්නම් ඔයාලට ඉක්මනට මාත් එක්ක ක්ලාස් එක කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් දිගටම අපිට ඉක්මනින් මේ lesson එක ඉවර කරන්න පුළුවන් හරි otherwise ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් speed එක වැඩි නම් you can tell me අපිට හිමින් මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් right I'm always focusing on the group which I am teaching right now right මම දැන් මේ වෙලාවේ කරන group එක ගැන තමයි මම attention එක දෙන්නේ right okay බලන්න දැන් ඉස්සෙල්ලම this is the final target මේක තමයි අපේ මේ පාඩමේ final target එක. හරි final target එක ගත්තොත් we have to find perimeter of this complex structure right. එතකොට perimeter එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? length of the surrounding. හරි මෙන්න මේ වටේටම තියෙන length එක තමයි අපි හොයන්න ඕනේ. හරි හැබැයි මේවා curved surface. This is we are calling as arcs. right arc length එකක් තමයි මෙතනදී හොයන්නේ. හරි මම ඒක ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ වගේ දෙකක් තියෙනවා. අනිත් ඔක්කොම නම් ඔයාලට measurements දීලා තිබුණොත් you can find easily නේ. මේ ඔක්කොම ඔයාලට easily calculate කරන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම easily calculate කරන්න පුළුවන්. But the problem here is this one. These two. This is our problem. හරි? එතකොට මේක තමයි මේ lesson එකේ මුලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. right? මේක තමයි මුලින්ම කියලා දෙන්නේ. ඊට කලින් අපි බලමු previous knowledge එක අපි test කරලා බලමු. I'm going to give you some shapes with you හැබැයි ඒකට විනාඩියක් තමයි දෙන්නේ විනාඩියක් ඕ දෙකක් හරි 1 minute or 2 දෙන්නේ ඉක්මනින් මේ activity එක කරන්න ඕනේ right perimeter put the topic as perimeter and write this question මේක previous knowledge එකෙන් ගන්න මේකට විනාඩි දෙකක් හොඳටම ඇති ඔක්කොම ටික හදලා answers ටික chat එකට දාන්න බලන්න ඉක්මනින්
මේ ටික knowledge එක අපි test කරන්න නැතුව යන එක තේරුමක් නැහැ. That's why I'm giving some exercise like this, right? Right. මේ තුන ඉක්මනට දාන්න බලන්න. 1 minute is enough, right? එවන්න බලන්න answers ටික. Radius. Is it not clear? Radius is 14 centimeters, right? මම ක්ලාස් එකේදීම ස්පීඩ් ටෙස්ට් එකක් කරගෙන යනවා. දැන් මේ අද එච්චර තාම අර පටන් ගන්න දවස් නිසා මම ඒක කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ක්ලාස් එකේදී අපි ස්පීඩ් ටෙස්ට් එකත් ඒත් එක්කම කරගෙන යනවා, right? ඇක්ටිවිටීස් දෙනකොට ඔයා එක ටයිම් එකට අදාළව කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ගොඩ වෙලා අරන් එක්සර්සයිස් එකක ආන්සර් කිව්වා කියලා තේරුමක් නැහැ, right? එවන්න බලන්න ආන්සර්ස්. තාම එවලා තියෙන්නේ 6 students are sent. Yes. Only 6 students have sent their answers, right? Good. Then මම එහෙනම් start කරනවා, right? මම වෙලාව ඉවරුනහම මම start කරනවා, right? එතකොට ඒ නිසා ඔයාලා ඉක්මනින් කරන්න පටන් ගන්න. හරි? මේක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ හොඳ practice එකක් ඔයාලගේ. හරි? බලන්න perimeter එක කියලා කියන්නේ මේ length එක මේ වටේටම තියෙන length එක covering all the surface, right? කොහොමද හොයන්නේ? This symbol you can know that these two parts are equal in their length. නේ? මේ දෙන්නම equal because there's a sign of this one, right? ඒ නිසා මේ දෙන්නම equal එයාගේ length එකෙන් එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් 5 plus 5 plus 4 is the answer. What is the answer here? 14 centimeters, right? If I write just 14, you are getting half marks, right? Definitely you have to include the units, centimeters, right? Otherwise you are getting marks of half, right? Here, that is a rectangle. So what is the perimeter here? Good, very good. Here, this one is 2, this one is equal in this one. So this is 8 and this is 2 and here 8 again, right? So what is the final answer here? 20. Just you have to add 20 centimeters. So this is your answer. And here what is the answer? Most of the students have get the correct answer, right? So what is the answer here? You have to use some equation for this, right? I have another question to ask from you, right? අපි මෙයාගේ දැන් perimeter එකනේ හොයන්නේ. perimeter එක කියලා කියන්නේ මෙයාගේ වටේම තියෙන length එක තමයි හොයන්නේ, right? මේක curve surface එකක්. එතකොට අපිට මෙතන හොයන්න equation එකක් තියෙනවා, right? There are some specific equation for this one, right? That is 2 phi r, නේ? 2 into phi into r. මේක තමයි මෙයාගේ value එක. හැබැයි මට කියන්න පුතේ මෙයාගේ perimeter එකට කියන special name එකක් තියෙනවා. What is that? Tell me. මෙයාගේ perimeter එකට මෙයාගේ පරිමිතියට කියන special name එකක් තියෙනවා. What is that? Very good. Good. It is circumference, right? නැත්නම් පරිධිය කියන්නේ අන්නේ circumference. Right? එතකොට මෙතන r කියන්නේ radius. r කියන්නේ radius, right? Okay. So this is some kind of a simplification is here. Phi equals to
22/7, and then r is radius is 14. So we can simplify this expression and get the answer as 88. Then we will simplification method 88. 88 is the answer here. 2 into 22/7 and radius is 14. So what is the answer here? First of all, we can simplify these things, right? Because this is also some kind of a fraction, right? 14 is also some kind of a fraction. 14/1, right? So we direction simplify 7 and 14, we can highest common factor, okay? Divide right? May have 7 get divide 1. May have 7 get divide 1 is the answer. So we are getting, so no, 2. 2 is the answer. So we are getting 2 into 22 into 2. Answer is 88 centimeters, right? මේ වගේ පොඩි පොඩි simplifications මම class එකේදී කරන්නේ නැහැ. හැබැයි simplification කරන විදිය මම එකපාරක් කියලා දෙනවා, right? එකපාරක් කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ පුතේ චුට්ටක් ඔයා දැන් තේරෙන්නේ නැති කොටස් ඔයා පොඩ්ඩක් class එක ඉවරලා simplification specially මම අනිත් ඒවා ඔක්කොම කියලා දෙනවා. ඒවා ඉතුරු කරලා යන්න. Simplifications වගේ දේවල් චුට්ටක් ඔයා හිතන්න ඕනේ. හරි? පොඩ්ඩක් ඔයාත් හිතන්න. මොකද නැත්තම් අර ඉක්මනින් exam එකේදී කරගන්න අමාරුයි. Shall I clean the board, children? Is it okay for you? Right. Right, then I guess the board is getting dark. හරි එතකොට දැන් අපි බේසික්ස් ටික චුට්ටක් මතක් කරගත්තා. හරි? දැන් මේක මතක් කරගන්න ඇත්තටම දෙයක් නැහැ. නේද? කලින් තියෙන එක ෂේප්ස් වල පෙරිමීටර් එක හොයන එක තමයි අපි දැන් කරේ. right? දැන් අපි යනවා අපේ ලෙසන් එකේ ඔයාලගේ ලෙවල් එකට අදාළව අහලා තියෙන දේවල් ටික පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි? බලන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම පුතේ එතකොට කරන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කලින් දේවල් ටික කරා ඊළඟට අපි කතා කරනවා a sector of a circle. What is meant by sector of a circle, right? Let's move into your textbook. Textbook you can see the screen, right? Screen making, you have to have the idea. මේ review exercises තියෙනවා මේව ඔක්කොම class එකේදී කරනවා, right? ඒ නිසා මේව ඔක්කොම කරන්න ඕනේ, okay? Review exercises තියෙන්නේ දැන් මම දුන්නා වගේ exercise එකක් තමයි මේක, right? මේක class එකේ මම homeworks දෙනවනේ class එකේ ඉවරලා. එතකොට මම ඉතින් මම දෙන්නා මේව ඔක්කොම කරගෙන යන්න ඕනේ. Especially I need to tell you something more. මම class එකේදී පුතේ theory class එකේදී especially මම මේකෙදිත් පොඩ්ඩක් එක try කරනවා බලන්න. හැබැයි ළමයි ගානත් එක්ක මට චුට්ටක් අමාරු වුණොත් මම ඒක කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ theory class එකේදී especially ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ from the next month අනිවාර්යෙන් I'm going to check your answers, right? මම වගේ homework ටික අනිවාර්යෙන් මම බලලා දෙනවා. homework එක මම කොහොමද class එකේ කරන වැඩක්. ඒක මටත් ඇත්තටම ඕනේ දෙයක්. එහෙම නැතුව මට class එක ගැන idea එකක් ගන්න බෑ. හරි? ඒකට මට මේ class එකෙන් හොඳ result එකක් expect කරන්න බෑ. right? ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මම එවන්න කියන ඒවා අනිවාර්යෙන් මට එවන්න ඕනේ. මම ඔයාලට මාක් කරලා ඒක මම මාක් කරලා ඔයාලට ලැබෙන්න සලස්වනවා, right? මට සමහර දේවල් පොඩක් කියන්න අමතක වෙනවා class එක යන ගැන මම මතක් වෙද්දි කියන්න, right? Okay, sector of a circle. The region which is shaded in the figure is the portion of a circle, right? මේ දීලා තියෙන එක shade කරලා තියෙන එක. Let's imagine this is some kind of a circle. මම හිතන්නේ මේක circle එකක් කියලා, right? So here this area is shaded, right? මේක තමයි shade කරලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මේක circle එකක් නේ. Let's assume this is a circle, right? So here this is one radius. This is the value, another radius, another radius, right? What is this one? This is the center of the circle, right? එතකොට බලන්න අපි textbook එකට යමු. Clear definition එක බලන්න. Center is the sea which is bounded by two radii and a part of a circumference. ඒ කියන්නේ මේ center එක ඔයාගේ circle එකේ තියෙන center එකයි ඒ center එක ඒ කියන්නේ circle එකේ තියෙන center එක cover වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. මම දැන් මෙයාව මෙතනින් ගත්තොත්
හිතන්න මෙන්න මේ විදිහට. මම මෙයාව මේ විදිහටම ගන්නවා. This is some shape, some kind of this, right? මේක ඇත්තටම පුතේ මේක portion of a circle, right? Circle එකේ portion එක. හොඳට මතක තියාගන්න මම මේ definition කියලා දෙනකොට කල්පනාවෙන් අහගෙන ඉන්න මොකද මේ definition එක හරියට ඔළුවට ගියපු නැති අය හැම වෙලේම මේ වගේ ලේසි පාඩමක් වුණත් වරද්දනවා, right? This is some kind of a easy task, right? මේ lesson එක ඇත්තටම ලේසි, එහෙම අමාරුවක් නැහැ. එනකොට මේව වරද්දනවා දැන් grade 11 වලට ගිහිල්ලා ඉන්නව ගොඩක් ළමයි grade 11 වලට ගිහිල්ලා ඇත්තටම මේ O level next month එකේ O level ලියන්න ළමයි ඕනේ තරම් ඉන්නවා මේ pyramid එකෙන් question එකක් දුන්නොත් කරගන්න බැරි. හරි? ඒක වෙන්න බෑ. හරි? ඇත්තට මේක believe කරන්න බැරි දෙයක්. හැබැයි ඒ වෙන්නේ class එකේ lesson එක කියලා දෙනකොට අර explanation time එකේදී හරියට අහන් ඉන්න එයාලා ටක් ගාලා බලන්නේ ගණන් හදන්නම තමයි. ප්‍රශ්න කරන්නම තමයි බලන්නේ. දැන් මේ අහගෙන ඉන්න එක හරිම අමාරුයි යාලට. අහන් ඉන්න බෑ. ඒක කැමති නෑ. අහන් ඉන්න කැමති නැහැ. අහන් හිටියත් ඔව් චුට්ටක් කරයි පොඩ්ඩක් කර දන්න key points ටික keywords ටික අහුනහම that's enough, right? They don't like to ask or listen for the lesson, right? එතකොට ඒක නිසා තමයි ටක් ගාලා යාලා බලන්නේ ප්‍රශ්න ටික කරලා ටක් ගාලා ඉවර කරගන්න. ඒක වැඩක් නෑ. එහෙම කරන්න බෑ. හරි? ඒ නිසා දැන් මම අනවශ්‍ය දේවල් ගොඩක් විස්තර කරන්න යන්නේ නෑ. අනිත් එක තමයි especially note එක. ලොකු notes දෙන්නේ නෑ මම. I'm just giving you some kind of a short note, right? Maths වලට notes මම English class එකේ සාමාන්‍ය note එකක් දෙනවා. හැබැයි maths වලට පුතේ එහෙම notes අවශ්‍ය නෑ. මම ගොඩක් පැහැදිලි කරන්නේ මේ වගේ චූටි දැන් මේ වගේ දේවල් basics නේ. ඒතර මේවා පැහැදිලි කරනවා. එතකොට මේකට චූටි short note එකක් වගේ දෙයක් දෙනවා. ඊට අමතරව හැම explanation එකක්ම යන්නේ problems වලින්, right? ප්‍රශ්න වලින්ම තමයි මම කතා කරන්නේ. අපි ප්‍රශ්නම තමයි ගොඩක් කරන්න ඕනේ. This is maths, right? ඒ නිසා ඒ ටික එහෙම තමයි වෙන්නේ. හරි? ඒ නිසා මම explain කරන වෙලාවේ කල්පනාවෙන් අහගෙන ඉන්න. මෙයා තමයි එතකොට center එක. මෙයා radius එක. These are the two radius, right? තව එකක් තියෙනවා. Circumference එකේ part එකක් තියෙනවනේ. නේ? This is some kind of a part of circumference නේ නැත්නම් මේ perimeter එක නැත්නම් circumference එකේ part එකක්. ඒ කියන්නේ මේක වක්‍ර කොටසක් නේ curved surface එකක්. curved surface එකක්. surface එකක් තියෙනවා. ඒතර මෙයාගේ අපිට length එක එමෙ එකපාර measure කරන්න බෑ. හරි? මෙයාට අපි කියනවා arc length. right? arc length. මෙයාට කියන්නේ arc length එක කියලා. ඒතර මෙයා තමයි පුතේ the sector of a circle කියන්නේ. හරි? circle එකේ sector. This is some kind of a portion of a circle. It is surrounded by two radii and some kind of a circumference, some part of the circumference of the circle. ඒ තුරෙන් තමයි cover වෙලා තියෙන මේ area එක. ඒක තමයි ඔය textbook එකේ පැහැදිලි කරන්නේ ඔයාලට, right? මේ area එක cover වෙලා තියෙන්නේ two radii and part of a circumference, right? Okay, put the topic as sector of a circle. And then please write this down. ඉක්මනට ලියා ගන්න. මන්ට මේ board එකේ තියෙන ඔක්කොම right මේ board එකේ තියෙන ඔක්කොම ඔයාගේ notebook එකේ ලියවෙන්න ඕනේ, right? මන්ට ලියන්න ඕනේ දේවල් ටික විතර මම ඔයාලට ලියන්න කියලා කියන්නේ. අනිත් ඔක්කොම problems වලින් තමයි we are going to discuss, right? Okay, I'll send you the WhatsApp group link පුතේ. මම WhatsApp group එකේ link එක එවන්නම්. You can join for the group and then you can have all the idea, all the details about the class, right? Otherwise I'll give you some phone number, right? What are issue එකක් තියෙනවා නම් I guess you can see here. You can see here, right? You can send a message for this number using WhatsApp. You can't see, right? හරි ඉක්මනට ලියා ගන්න. While you are writing, I'll send you that number, right? ඉක්මනට ලියා ගන්න.
Puthe, when you're sending some question, please send to this host, right? What is okay, sorry. Host one, right? Mata chuttak nattang answer miss වෙනවා. Yes. Next month එකේ ලියන්න ඉන්න අයගේ අපේ theory class එක ඇත්තටම දැන් ඉවරයි ඇත්තටම syllabus ඔක්කොම. Revision එකක් I'm going to start. ඒ කියන්නේ revision එකක් කියන්නේ සම්පූර්ණ syllabus එක revision එකක් නෙමෙයි. ළමයින්ගෙන් අහලා එයාලට some kind of a paper discussion, right? මොකද syllabus එකක් කියන එක දැන් මේ වෙලාවේ පටන් අරන් කරනවා කියන එක it's some kind of a pointless thing, right? මේ time එකේ එහෙම එකක් අරගෙන ඒක කරන එක ඇත්තට තේරුමක් නැහැ මම දකින විදිහට. ඒ නිසා ඔයාලට support එකක් විදිහට මම revision එක grade 11 students at, right? 11 means next month එක ලියන අයට, okay? You can join for the class, right? I'll send you the details. Then මම තා ටිකින් එවන මේ group link එකට join වෙලා ඉන්න. එතකොට ඔක්කොම විස්තර එකෙන් හම්බ වෙයි. Okay. Have you done children? Is it okay? Shall I clean now? ලියලා ඉවරද? I'll give you one more minute, right? Let's happy to move in the next part. Right. I just forgot to give you some another part. Here, this one. අර මේක දෙන්න අමතකුණා. මෙන්න මේක චුට්ටක් include කරගන්න, okay? ඊළඟ part එක දෙනකොට තමයි මට ඒක මතක් වුනේ. This one. මෙයාට අපි මොකක්ද කියන නම? Yeah. Theta. Theta. Theta කියලා තමයි අපි ආව call කරන්නේ. හැබැයි මෙයාට special name එකක් තියෙනවා. Circumference radii එන්නේ වගේ. What is that? Angle at the center, right? Angle at the center, right? මෙයාට තමයි angle at the center කියලා කියන්නේ. This is some kind of a special part in our sector of a circle, right? When you're doing a next calculation in this lesson, definitely this is going to be helpful, right? Yeah, ඕනේ වෙනවා, right? මේකත් දාගන්න ඉක්මනට angle at the center. මේ වගේ theory parts තියෙනවට මම tute එකක් දෙන්නේ නැහැ, right? මම theory parts තියෙනවට tutes දෙන්නේ නැහැ පුතේ. I'm not going to give some tutes for the theory parts. That is pointless, right? ඒක තේරුමක් නැහැ. මොකද එතනින් වෙන්නේ ඔයාලගේ tute set එක ගොඩ ගහන එක විතරයි. හරි? ඔයාම ලියලා මේක practice කරන්න ඕනේ. හරි? මේකට method තියෙනවා පුතේ. ඇත්තටම මේ O level කියන්නේ that is ordinary level නේ, right? එතකොට මේක ඇත්තටම මර එක level එකක් ඔයාලගේ අර ලොකුවට deeply එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ලොකුවට දේවල් කරන්න. ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ ඇත්තටම හොඳ practice එකක් විතරයි මේ knowledge එක මේ syllabus එක ගැන. හරි? ඒතර ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔයාලා. ඒතර ඒ ටික ගන්න නම් ඔයා දැන් note දැන් ලොකු දැන් university එකක ගත්තොත් එයාලට එහෙම දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාලට වෙනම දේවල් test කරනවා. They are having calculators for the simplifications, right? දැන් ඔයාලට simplification කරන්න calculator එකක් දෙන්නේ නැහැනේ. ඔයාගේ simplification skill එකත් ඔයාගෙන් test කරනවා. හැබැයි ඊළඟට upper parts වලට ගියාම ඒව test කරන්නේ නැහැ. ඊට වඩා දේවල් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ දැන් මේ වලදී පුතේ ඔයාට හොඳ skill එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේවා ලියලා මේකේ idea එක හොඳට ඔයාම තේරුම් ගන්න නම් ඔයා ලියන්න ඕනේ. මම tutes දෙන්නේ problems වලටම විතරයි, right? Exercises වලටම තමයි tutes දෙන්නේ. හැබැයි ගොඩක් tutes තියෙනවා, right? ගොඩක් tutes තියෙනවා. ඒවා කරන්න තියෙනවා ඔයාලට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. හැබැයි theory discuss කරන ඒවාට හැබැයි මෙහෙමයි. Geometry වලදී theory වලට මම දෙනවා. ඒක theory එකට සාමාන්‍යයෙන් එකක් දෙනවා tute එකක්. අනිත් ඒවාට නම් මම එහෙම දෙන්නේ නැහැ. Tutes තියෙනවා හැබැයි ඔක්කොම
problems විතරයි, right? Right. Next part. ඊළඟට දැන් අපි කතා කරා angle of the center, angle at the center කතා කරා. ඊළඟට දැන් ඔය වගේ special parts ටිකක් කතා කරා. දැන් පොඩ්ඩක් අපි ආයෙ මතක් කරගමු මේ lesson එකේ final target එක මොකද්ද? task එක මොකද්ද? Finding perimeter. Perimeter is the name of this lesson, and then අපිට මෙන්න මේ වගේ complex shapes වල perimeter එක හොයන එක තමයි අපිට කරන්න ඕනේ. දැන් එතකොට perimeter එක හොයනවා නම් මෙන්න මේ වගේ කට්ටියගේ perimeter එක හොයන්න ඕනේ නේ. මෙන්න මේ වගේ මගේ අයගේ perimeter එක හොයන එක තමයි next topic of this lesson, subtopic, right? මොකද්ද? Finding the arc length. හරි? arc length එක හොයන එක තමයි පුතේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට කලින් තව ස්පෙෂල් පාර්ට්ස් දෙකක් ඔයගොල්ලෝ විස්තර කරන්න කියලා තියෙනවා සිලබස් එකේ. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් ඒක වෙනම ටොපික් එකක් විදිහට අරගෙන විස්තර කරන්න. හැබැයි දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ ඒවා දන්න දේවල්. හරි? ඊළඟට ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කියලා තියෙනකොට ඒක නොකර යන එක තේරුමක් නැහැනේ. අනේ ඒ නිසා මම පොඩි විනාඩි දෙකක් තුනක් කරා ඒක චුට්ටක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්, right? හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ඒවා දන්නවා දැනටමත්. Okay? What is that? When we consider about center angle at the center, make a differ when a special parts දෙකකට, right? මේ angle at the center කියන කෙනා හරි angle at the center කියන කෙනා අනිවාර්යෙන් මේ දෙන්න අතර ඉන්න ඕනේ, right? This is the range of angle at the center, right? This is the range. Yes, the board is not clear for you, right? I'm going to hurry now. This one. Theta should be in the range of this one. Theta මෙන්න මේ range එකේ ඉන්න ඕනේ degrees, right? මේ range එකේ ඉන්න ඕනේ. මෙන්න මේක point එකක් විදිහට ලියා ගන්න. ඊළඟට special parts දෙකක් මේකේ අපි divide කරන්න පුළුවන්. What are those? When theta equals 90 degrees and when theta equals 180 degrees. මෙතනදී මේ theta කියන කෙනා දැන් මෙයානේ sector of a circle කියලා කියන්නේ. මෙන්න මෙයා මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ගිහිල්ලා 180 වලට ආවහම මෙන්න මේ වගේ shape එකක් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. මොකද පුතේ අපි මෙයාට කියන නම? Send me your answer quickly. මේ theta කියන කෙනා මෙහෙම තමයි ඉන්නේ, right? මෙහෙම theta කියන කෙනෙක් ඉන්නවා. We don't know about the value of this one. හැබැයි මෙන්න මෙයා අපි මේ විදිහට මෙන්න මේක අයින් කරලා මේක අපි ඉවත් කරලා අපි මේක මේ විදිහට තව ලොකු කරගෙන යනවා. වැලියු එක වැඩි කරගෙන ගිහිල්ලා theta කියන කෙනා equal වෙනවා 180 වලට. straight angle එකක් වෙනකම් වෙනවා. Very good. That is we are calling as semicircle. Semicircle, right? Semicircle. And next thing, when our angle at the center equals to 90 degrees, here මෙහෙම තියෙනවා theta we don't know. හැබැයි මෙයා මෙහෙම නැතුව 90 degrees එනකම්ම අරගෙන යනවා. So what is the name, special name for that? මෙයා 90 degrees වෙනකොට what is the name? ඉක්මනින් විනාඩි දෙකක් වගේ අරගෙන අපි ඒක ටක් ගාලා මතක් කරගෙන ඉවර කරගමු, right? Yes, very good. Quarter of a circle, right? Quarter of a circle. Circle, right? Yeah. මෙන්න මේක ඉක්මනින් short note එකක් විදිහට ඉක්මනට දාගන්න මෙන්න මේක. මෙන්න මේ diagram එක ඉක්මනින් ලියා ගන්න. ඊළඟට අපි යනවා මේක තමයි ඊළඟට කරන්න යන එක තමයි පුතේ ඇත්තටම මේ lesson එකේ ඔයා අලුතෙන් කියලා ඉගෙන ගන්න දේ. හරි? අනිත් කිසිම දෙයක් අලුත් දේවල් නෙවෙයි, right? දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් circle එකක් දුන්නොත් we all know how to find the perimeter, otherwise that is called circumference, right? අපි දන්නවා what is the equation for that one? 2 phi r, right? 2 phi r, 2 into 5 into r. හරි? ඒක දන්නවා. දැන් අපිට හොයන්න ඕනේ circumference එක නැත්නම් perimeter එක නැත්නම් arc length එක in a sector of a circle, right? This is our next topic. So I'm going to clean the board, right? Put the topic as
topic එක දාගන්න. Determination of arc length. Arc length. මොකද arc length එක නැත්නම් අපිට මේ lesson එකේ final target එකට යන්න බෑ. නේ? Complex shapes වල perimeter එක හොයන එක තමයි මේකේ target එක. නේ? ඒතර ඒක හොයන්න නම් අපිට definitely we are getting some arc lengths. So we have to find the arc lengths, right? Arc length හොයන්න මෙහෙමයි. දැන් මේ arc length එක හොයන්න පුතේ ඔයාගේ syllabus එකේ equation එකක් දීලා තියෙනවා. හරි? You are already given some equation. හැබැයි equation එක එන විදිය ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි? ඒකම අමාරු දෙයක් නෙවෙයි, right? equation එකක් දුන්නට ඒක equation එකක්ම නෙවෙයි. ඔයාලට equation එකක් නැතුව කිව්වොත් ඒක circumference හොයන්න කියලා ඔයාලට හොයන්න පුළුවන්. හරියට තේරුම් ගත්තා නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක, right? බලමු. මෙන්න මේ වගේ දෙයක්, right? මේ topic එක දාගන්න. Determination of. So I'm going to this one. බලන්න මෙන්න මේ වගේ එකක්. Yes, you can see here, right? This one. මේ circle එක ගන්න. මේ circle එක ගත්තොත් පුතේ මට කියන්න. දැන් මම ඔයාලට කිව්වා angle at the center 360 and 0. ඒ දෙන්න range එකේ ඉන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මට කියන්න පුතේ මෙන්න මෙයාගේ angle at what center? What is the value of angle at center here? Tell me. Otherwise theta. After the diagram, right? After the diagram. මම කලින් දුන්නේ අර theta semicircle and quarter of the circle. අන්න යාට පස්සේ ලියන්න මේ topic එක, right? Yes, very good. මෙයාගේ theta කවුද? මේ වගේ sect එකක් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් sect of a circle ගත්තොත් මෙයා theta නම් මෙන්න මේ කෙනාව අපි remove කරලා මෙයාව මෙහෙම ගිහිල්ලා අපි අඳගෙන theta කියන කෙනා ලොකු කරගෙන ගිහිල්ලා මෙතනින්ම නැවතිලා තිනවා. So what is the angle here? 360 නේ 360. ඒක තමයි මෙයාගේ angle එක. මේක තේරුම් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් send me n, right? Send me letter n. තේරුනේ නැත්නම් එන්න පුරක් එවන්න ඕනේ zoom chat එකට, right? තේරුනේ නැත්නම් විතරයි. හරි? 360 කොහමද එන්නේ කියන එක තේරුනේ නැත්නම් විතරයි, right? Okay. Here දැන් අපි ලියමු main details ටික basic details ටික මේක ලියනවා, right? theta මෙයා circle එක. මෙයාගේ theta equals to 360. So අපිට තව ගන්න පුළුවන් අපි මෙයාව r මෙහෙම radius එක ගමු r කියලා. ගත්තොත් මෙයාගේ perimeter එක. මෙයාගේ perimeter එක අපිට හොයන්න පුළුවන් 2πr කියලා. Right? මෙහෙම හොයන්න පුළුවන්. අපි දැන් ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක්. semicircle එකක් ගන්නවා. Semicircle, right? Semicircle, this is the center and theta is here. What is the value of theta? 180 degrees, right? Theta nathang angle at the center is 180 here because this is a semicircle. Radius is r, right? Okay, then balu meya semicircle ekak, right? Meya semicircle ekak. Right? Theta equals to 180. එතකොට මෙයාගේ perimeter එක හොයන්න පුළුවන්. මෙයාට perimeter එක කියලා කියන්න බෑ මෙතන. මෙතන perimeter එක කියන්නේ නැහැ. හරි? මෙතන perimeter එක කියන්නේ නැහැ. What is the reason for that? අපි perimeter එකත් ඊළඟට කතා කරනවා දැන්. That is the next topic, right? ඊළඟ topic එක තමයි perimeter. මොකද මෙතන perimeter කිව්වොත් පුතේ what is the problem here? Let's consider about the semicircle. Perimeter කිව්වොත් මෙන්න මේ arc length එකයි මෙන්න මේකයි දෙකම එකතු කරන්න ඕනේ. We have to add this arc length and to radius. නැත්නම් this part අපිට add කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන අපේ topic එක determination of arc length නේ. එතකොට arc length එක නම් just we have to find this one, right? මෙයා විතරයි අපිට හොයන්න ඕනේ. මෙයා හොයන්න ඕනේ නැහැ. right? මෙයා විතරයි. එහෙනම් අපිට එයාට perimeter කියලා කියන්න පුළුවන් නේද? No. අන්න ඒකයි terms use කරනකොට හැම වෙලේම මතක තියාගන්න හොඳ idea එකක් තියාගන්න. මොකද්ද මම මේ කියන නම? දැන් හැම වෙලේම ඔයා නිකන් තේරුම් ගත්ත මොකක් හරි සමාන ළමයි මොකක් හරි නමක් ලියලා දාලා ආන්සර් එක ලියනවා. මොකක් හරි නමක් ලියනවා. අර මොකක් හරි නමක් ලියන්න ඕනේ. එහෙම ලියන්න එපා. ආන්සර් එක වැරදි. ඔයා perimeter කියලා මෙතන ලිව්වොත් ආන්සර් එක වැරදි. perimeter එක කියන්නේ ඒක නෙමෙයිනේ. නේ? ආන්සර් එක වැරදි. Because this is maths, right? හැම එකටම හැම term එකටම
meaning එකක් තියෙනවා. හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරයක් හරියට තියෙනවා. scientific answer එකක් තියෙනවා, right? ඒක එහෙම තමයි. That's the way it is කියලා මොකක්වත් මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. හරි? හැම problem එකකටම logical answer එකක් තියෙනවා මේ හැම lesson එකකම, right? ඒ නිසා ඒක එහෙම තමයි. ඒක ඒ වගේ ඒ lesson එකේ ප්‍රශ්න මෙහෙමයි කරන්නේ. ඒක ඒව මෙහෙමයි කරන්නේ. මේකට පස්සේ මේ step එක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. එහෙම කටපාඩම් කරන්නේ නැහැ. Never, right? එහෙම කරොත් ඔයාට advanced level වලට maths කරන එක කොහොමත් වැඩක් නැති වෙනවා. University නැත්නම් higher studies යනවා නම් කොහොමත් ඒක කරන්න බෑ පුතේ, right? ඒක කරන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් ඒක තේරුමක් නැහැ. ඒ result එකේ වැඩක් නැහැ, right? Okay. Here මොකක්ද නම් මෙයාට perimeter කියන්නේ නැත්නම් මොකක්ද කියන්න පුළුවන්? This one, arc length. We are just finding the arc length here, right? Tell me මගේ speed එක වැඩි නම් නැත්නම් අඩු නම් අනිවාර්යෙන් මට දාන්න chat එකට, okay? Right? Arc length. මෙයාගේ arc length එක කොහොමද හොයන්නේ? This one. ඒකට තමයි මම කිව්වේ angle at the center කියන කෙනා useful කියලා ඉස්සරහට. Why is that? මම මෙතනින් කියන්නම් ඒක. අපි මෙතන angle at the center පුතේ මෙතන 360 නේ. 360 වලටම යන්නේ 25r නම්. right? 360 වලටම ඕනේ උනේ. 360 වලම perimeter එක 25r නම්. right? Okay පුතේ. right, good. 360 වලටම යන perimeter එක 25r නම් එයාගෙන් half වලට යන එක එයාගෙන් half නේ මෙතන තියෙන්නේ 360 වලින් cover වෙන area එක 25r 360 angle එකකින් cover වෙන area එක 25r හැබැයි here we are considering just about 180 right 180 right very good 180 නම් පුතේ මෙයා අනිවාර්යෙන් 360 වලින් කීයද half නේ 1 second නැත්නම් half තමයි කියන්නේ 360 වලින් half එහෙනම් මෙයා 25r වලින් half නේද හරි නේද 25r වලින් half භාගයක් හරියටම භාගයක් අන්න ඒ නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන් we can write this as 5r that's also correct 5r හැබැයි මම මෙතන දැන් මේ theory එක හදාගෙන යන තැන නිසා මම මෙන්න මෙහෙම ලියනවා 2πr කියන කෙනාව අපි divide කරන්න ඕනේ දෙකෙන් 2 ගෙන් divide කරන්න ඕනේ අපි 2 කියන කෙනාගෙන් divide කරනවා වෙනුවට මම මෙහෙම ලිව්වොත් are you agree with me do you agree with me yes why is that ඔයා ඕනෙම fraction එකකින් බෙදනවා කියලා කියන්නේ ඕනෙම number එකකින් බෙදනවා කියලා කියන්නේ that is multiplying by its reciprocal right do you remember those things I guess so right මේ හිතනවා ඔයාලට මතක ඇති කියලා ඒවා right එතකොට කාගෙන් හරි බෙදනවා කියලා කියන්නේ එයාගේ reciprocal එකකින් නැත්නම් එයාගේ denominator එකයි මේ numerator එකයි exchange කරාට පස්සේ එන value එකෙන් multiply කරනවා කියන එක right okay okay එතකොට මෙයාව මම ලියනවා එහෙනම් 1/2 කියලා half කියලා. හරි මෙහෙම ලියනවා. හැබැයි පුතේ මෙහෙම ලියලත් හරියන්නේ නැහැ. What is the reason for that? ඔයා කොහොමද half ගත්තේ? How did you get this? ගත්තේ angles වල fraction එකක් consider කරලානේ නේ. නැතු ඔයාට මෙහෙම දැක්ක ගමන් ඔයා කොහොමද half කිව්වේ? By considering about the angle at the center, right? Angle at the center. එහෙනම් center එකේ angle එක මොකද්ද 180 ඔයා එයාව divide කරා 360 වලින් ඒක නෙමෙයි අතරම වෙන්නේ 360 වලට relatively what is the value of given shape හරි 360 වලට සාපේක්ෂව මෙයාගේ තියෙන value එක fraction එකක් විදිහට අපි ලියාගත්තා එයාගේ final result එක තමයි half කියලා ආවේ right ඒක තමයි method එක ඒක තමයි අපි එතන කරේ right ඒක තේරුම් ගන්න එහෙම නැති අය තමයි ටක් ගාලා අර angle එක දැම්ම 360 යටින් දැම්ම සුළු කරා සමහරලාට 360 උඩින් දානවා ඇන්ගල් එක යටින් දානවා සුළු කරනවා. එහෙම මාරු වෙන්නේ එන්නේ එහෙම අයට. අයි මෙහෙම කරේ කියන එක තේරුම් ගත්තේ නැති අයට. right? okay. දැන් අපි ඒක තමයි කරේ. ඒ කියන්නේ අපිට දීලා තියෙන ඇන්ගල් එක අපි ලියාගත්තා. I guess you can see, right? දීලා තියෙන ඇන්ගල් එක අපි ලියාගත්තා 180 කියන කෙනා ලියාගත්තා as a fraction of 360. දැන් මෙයා multiply කරා 2πr එකෙන්. හරි? ඔන්න දැන් අපි මේක තමයි commonly කරේ ඇත්තටම. හිතින් අපි කරේ මේකනේ. නේ? and here දැන් මම චුට්ටක් ස්පීඩ් අප් කරනවා. දැන් දන්නවා මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා, right? This is a quarter of angle, right? The angle is 90 degree. 90 degree, right? Okay. දැන් අපි මෙයාට මොකද්ද කියන නම? Quarter of the angle, right?
a circle. Quarter of a circle, and theta equals to 90 degree. How we can write the arc length here? Arc length. මොකක්ද එහෙනම් කරන්නේ? අපි බලනවා 360 වලින් කොච්චරක්ද කියලා. 90 degrees කියන්නේ අන්න එයාගෙන් 2πr ගෙන් වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි කරේ නේද? ඒක තමයි කරන්නේ. very good. ඒක තමයි කරේ. ඇත්තටම අපි හිතන් අපි කොහොමද කරන්නේ දැක්ක ගමන් මේක divide by 4. හැබැයි ඇයි අපි මේව divide by 4? ඇයි අපි 4ෙන් බෙදන්නේ? This is the reason for this. 90 as a fraction of 360. Okay? Answer is 1/4. That is the answer. That is the reason for that. හැබැයි කරන විදිය තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඇයි හේතුව? මොකද්ද හේතුව? ඒ හේතුව පස්සේ බලමු. right? මෙන්න මේක බලන්න. This one. දැන් මේ අපි දැක්ක special මේ parts නේ. මේක බලන්න. අපි මේක මෙහෙම ගන්නවා. right? This is angle at the center is 60. 60. right? මෙයාට අපි කියනවා sector of a circle. right? Sector of a circle. right? Yeah, sector of a circle. But a theta equals to 60 degrees. And the arc length we can call arc length as 60 over 360 multiplied by 2πr. Right? Fraction එකක් විදිහට ලියාගෙන 2πr කියන්නේ සම්පූර්ණ 360 න 2πr. හැබැයි මෙතන දැන් 360 වෙලා බෑ. මෙතන 360 වලින් 60. right? මෙන්න මේ පාඩේ සම්පූර්ණ 2πr හෙව්වොත් සම්පූර්ණ වැරදි. right? 2πr හොයන්න බෑ. 2πr හොයන්න නෑ. 2πr වලින් එක fraction එකක් තියෙනවා. අන්නේ fraction එක තමයි හොයන්න ඕනේ. What is that fraction? 60 over 360. මෙයා simplify කරොත් අපිට ගන්න පුළුවන් 1/6 කියලා නේ. 1/6 කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මේක තියෙනවා මෙහෙම. right? දැන් අපි මේ වෙනකන් මේ ටික කරගෙන ආවා. ඊළඟට මම යනවා තව එක part එකකට, that is the final one, general one. general term එකක් ගන්නවා පුතේ මම මේ විදිහට. මම ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ sector of a circle ගන්නවා. මෙයාගේ angle at the center is theta, radius is r. So how can we find this arc length? බලන්න, this is a sector of a circle. දැන් ඔයාලත් එක්කම තමයි මම මේකේ equation එක හදන්නේ. ඇත්තටම textbook එකේ දීලා තියෙන equation එක ඔයාලත් එක්ක මම මේ build up කරගෙන යනවා. right? That's what I'm giving you. Otherwise එකම නිකම්ම just arc length එක හොයන්න මෙහෙමයි equation එක දුන්නා ඒකෙන් ගණන් හදාගෙන යන්න කිව්වොත් පුතේ ඔයා ගණන් හදයි. හැබැයි තව lessons 3-4ක් ගියාට පස්සේ ආයෙ ඔයාට අමතක වෙනවා. right? ඒ නිසා තමයි මම මේ කියන්නේ හැම වෙලේම equations මතක තියාගන්න. හැබැයි හැම equation එකක්ම එන විදිහක් තියෙනවා. ඒ විදිහ තේරුම් ගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි? එහෙම තමයි හරියට maths ඉගෙන ගන්න ඕනේ. right? Sector of a circle and theta equals to theta. theta කියන්නේ thetaම තමයි. එහෙනම් අපි කොහොමද arc length එක හොයන්නේ? Arc length එක how can we write? Arc length here is theta over 360. Why is that? මේ හැම එකේම numerator එකට ආවේ කවුද? මෙතන numerator එකට ආවේ කවුද? Angle at the center. මේ angle at the center තමයි හැම වෙලෙම ආවේ. So here multiplied by, here angle at the center is theta නේ. එතකොට multiplied by 2πr. So this is your answer පුතේ. right? මේක තමයි answer එක. මේක තමයි general term එක. arc length එක හොයන equation එක. ඔයාගේ textbook එකේ මේක දීලා තියෙනවා. This is how we are getting this. right? මට ලියා ගන්න බලන්න මේක. ඔයාගේ පොතට දාගන්න මේක. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ problems කරන්න. right? ඉක්මනට ලියා ගන්න බලන්න. ඔක පිළිවෙලට ලියා ගන්න. ඉක්මනින් ලියා ගන්න බලන්න. next day එකේ එනකොට මම එතකොට ඔයාලට tute එකක් දෙනවා. right? group එකට join වෙලා ඉන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට tute එකක් එවන්නම්.
All right, Pute. I'm sending you the WhatsApp group, right? This is your WhatsApp group. Making order join when you can have all the details about the class, right? All of you can join for the group using this link. All right, good. උදේම මේකත් එක්කම ඊළඟ පාර්ට් එකත් ඔයාලට කියලා දීලම අපි ප්‍රොබ්ලම්ස් වලට යන්න right එතන අපිට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ලෙසන් එකේ ඇත්තටම 75% වගේ ඉවරයි ඒක මම කිය හරියට සාමාන්‍යයෙන් අර කරන්න ඕන විදිහට ඔයාලට ඔළුවට දීලා කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ලෙසන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් එක දවසක් වගේ යූස් කරලා right මට ලියාගන්න බලන්න right ලියලා ඉවරද හැමෝම And one another thing I have to tell you, theory class එක ගැන මට සැරේ චුටි දේවල් මතක් කරනවා මගෙම කියන්න. සාමාන්‍යයෙන් all right, I'll give you more time, right? මම එතකන් විස්තර කියන theory class එකේ සාමාන්‍යයෙන් පුතේ 1.5 we are going to do 2 hours for one day 2 hours කරනවා හැබැයි එක දවසක සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම 2 hours කරාට 1.5 hours විතර සාමාන්‍යයෙන් යන lesson එක discuss කරලා ඊළඟට 30 minutes වගේ මම හැමදාම සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා question කීපයක් problems ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් මේක දැන් first lesson එකනේ ඒ නිසා අපිට ඒක එච්චර කරන්න බෑ අපි second lesson එකට ගියපු දවසේ ඉඳන් second third fourth ඒ වගේ කරගෙන යනකොට previous lessons වලින් හැමදාම 30 minutes වගේ අරගෙන මම පොඩි tute එකක් ඔයාලට දෙනවා හැමදාම මේක හම්බ වෙනවා ඒක කරන්න ඕනේ අර ඒ 30 minutes වලින් කරන්නේ previous lessons පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න එක කලින් lessons වල තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම හදනවා හරි ඊට පස්සේ දැන් අපි lesson එකක් ඉවර කරනකොට දැන් අපි මෙයා ගැන ගමු මෙයා perimeter නේ perimeter ගැන අපි discuss කරා perimeter එක ඉවර කරන්නේ past paper discussion එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ perimeter එකට අදාළව right good perimeter එකට අදාළව අපි discussion එක කරනවා past paper එකේ හරි past paper discussion එකක් යනවා එතකොට ඒකෙදි perimeter එක කියන lesson එකට අදාළව තියෙන past paper discussion එක තමයි I'm going to do right ඊට පස්සේ ඒ විදිහට lessons ටික ඉවර කරනකොට syllabus එකේම ඉවර වෙනකොට අපිට past papers ඔක්කොම ටික discuss කරලා ඉවරයි ඊළඟට once again ඊළඟට එකපාරක් තව පාරක් මම past paper discussion එක කරනවා ඒක සම්පූර්ණ paper එකක් විදිහට time එක allocate කරලා
ඒක කරනවා. එතකොට අපි දෙපාරක් fast papers ටික touch කරලා ඉවරයි theory class එකේදී. හරි? ඊළඟට يعني ගොඩක් කලින් අවුරුදු වලින් නම් කරනවා. right? syllabus එකම කිව්වට සමහර lessons තියෙනවා කලින් අවුරුදු වල හොඳ ප්‍රශ්න තියෙනවා අපිට ගන්න පුළුවන්. right? ඒවත් කරනවා. okay? ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන එක දැන් determination of arc length නේ අපි දැන් කරේ. ඊළඟට determination of the perimeter of a sector of a circle. Sector of a circle කියන එකේ perimeter එක හොයන්න තමයි අපි ඊළඟට යන්නේ. There's only difference, one difference, right? එක වෙනසයි තියෙන්නේ. දැන් අපි arc length එක දන්නවා, that is the new part here, right? ඒක තමයි අලුත් කොටස. අපිට perimeter එක හොයනවා නම් you just have to do some one step more, right? එක step එකයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. අපිට තව එක part එකක් එකතු කරන්න ඕනේ. මම කලින් මෙයා අඳිනකොට මම I told you, right? I have told you this one. Right. Okay. So I'm going to clean the board, right? I guess you all are done. Right. Then අපි යනවා නම් next topic එක ලියා ගන්න determination of the perimeter of a sector of a circle. ඒක ඇත්තටම ලේසි. අර වගේ steps කරන්න දෙයක් නැහැ. Determination of perimeter sector of a circle. මේකේ එහෙම steps ගොඩක් කරන්න නැහැ. right? ඒක ඔයාලටම නිකම්ම හදා ගන්න පුළුවන්. sector of a circle එකක් මම දැන් මේ අඳින්න යන්නේ. and the perimeter එකනේ හොයන්න ඕනේ. The only thing this is theta, an angle at the center, and this is r, that is radius. Here if you need to find the perimeter here, perimeter එක හොයන්න ඕනේ නම් මේ වටේටම තියෙන length එක තමයි ඔයා calculate කරන්න ඕනේ. The length which are covering the whole area. එතකොට මෙයා ඔයා calculate කරන්න ඕනේ මෙයා and this one. ඔක්කොම calculate කරන්න ඕනේ. So how can we calculate this one? First of all we can find the arc length. This is we are calling as arc length ne? This is we are called as arc length. So perimeter is equal to arc length plus what? Plus තව අපිට මේ දෙන්නත් ඕනේ 2 radius. ඒ කියන්නේ arc length එක අපි කොහොමද හොයන්නේ? theta over 360 into 2 phi r. හරි? This is how we are finding the arc length, right? එහෙම තමයි arc length එක හොයන්නේ. And here we have to add magnitude, 2 magnitudes of radius, right? Radius එක වගේ දෙකක් එකතු කරන්න ඕනේ. That means 2r. So this is the final answer for the determination of perimeter. I guess you can understand this, right? This is some kind of a simple one, right? ඒකට ලොකුවට දැන් ඒ වගේ ඒවාට අපිට ලොකු වෙලා අර පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක තේරෙනවනේ නේ? මෙයාගේ වටේට arc length එක ගත්තා 2r එකතු කරා. That's it. ඉක්මනට ලියා ගන්න. Write this down quickly. මේවට එච්චර ලොකු වෙලාවක් ඕනේ නැහැ. Okay? ඊළඟට අපිට යන්න පුළුවන් problems වලට.
Right, okay. Then you have exercise wallet, okay? I told you that first of all, we are focusing on your textbook. That means your syllabus, right? ඒක තමයි වගේ කියන්නේ ඔයාලට textbook එකක් දීලා department එකකින් ඔයාලට textbook එකක් දීලා මොකද එතනින්ම තමයි ඔයාගේ paper එක හදන්නේ, especially our lectures and education department, right? ඒතර එතනින්ම තමයි පුතේ ඔයාගේ paper එක හැදෙන්නේ. එතකොට එතනදී paper එක හැදෙන තැනින්ම ඔයාලට දීලා තියෙනවා මේක follow කරන්න කියලා. So ඔයා ඒකට තමයි focus කරන්න ඕනේ, right? ඒකෙන්ම තමයි ඒ කියන්නේ ඒක කරාම ඔයාලට තේරෙයි මේ හොඳ practice එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ pass discussion එකට යනකොට තේරෙයි කොච්චර මේක important ද කියලා. ඔයාගේ syllabus එක follow up කරන එක, right? Okay, let's move into your textbook. දැන් අපි මේකේ special parts අතරම තුනයි තියෙන්නේ, right? I need to tell you that මෙහෙමයි මේක මේ lesson එකේ පුතේ parts තුනයි තියෙන්නේ අතරම. හරි? arc length එක හොයන එක and perimeter එක. Perimeter එක curved surface එක perimeter එක හොයන එක නැත්නම් sector of a circle perimeter හොයන එක and then final one is complex shapes. ඒක නිකන් අතරම මේ activity එකක් විතරයි. exercise එකක් විතරයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. shape එකක් දුන්නාම or then මම කියවනේ lesson එක පටන් ගන්නකොටම final destination නැත්නම් final target is මේ වගේ complex එකක some kind of this one මෙහෙම මොකක් හරි දුන්නාම එයාගේ perimeter එක හොයන එකනේ. ඒතර මෙතනදී issue එක මේකනේ. curve surface එක හොයාගන්න එකනේ. දැන් ඒක අපි හොයාගත්තනේ නේ. එතකොට මේක නිකන් exercise එකක් වගේ තමයි, right? ඒතර මේ දෙක තමයි main topics දෙක. මේ දෙක කරලා ඉවරයි. හරි? මේ දෙක දැන් කරලා ඉවරයි. ඒතර අපිට තියෙන්නේ මේක exercise එකක් තියෙන. දැන් එතනින් පස්සේ තියෙන පාඩමේ සම්පූර්ණම exercises, right? questions කරන්නම තමයි තියෙන්නේ. Okay? එතකොට මම මෙතනදී ඔයාලට speed test එකක් use කරන්නේ මෙතනදී, right? හැම class එකකදීම මම exercise එකක් දෙනකොට නැත්නම් tudes වලදී වලත් හැම question එකකටම allocate කරලා දෙන time එකක් tute එකේ දෙනවා. problem 1 කියලා දීලා 30 minutes කියලා දාලා තියෙනවා, right? ඒක ඒ විදිහට follow කරන්න ඕනේ tute එක හම්බුනහම, right? 30 minutes නම් ඔයා ගෙදරදී තනියම කරනකොට 30 minutes වලින් කරන්නේ exercise එක, right? මොකද පුතේ නැත්නම් අර exam එක ලඟ වෙලා speed revision speed test එකේ කොච්චර කරත් ඒක තේරුමක් නැහැ. ඒක තවත් that is some kind of another stress for you, right? දැන්ම ඔයා ඔය speed එකට පුරුදු වෙන්න. මොකද ඒක කොහොමත් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. යුනිවර්සිටි එකට ගියාම තේරුම් තමයි. ස්පීඩ් එකට කරගන්න බැරි වුණාම කොච්චර තීරණ දැනගෙන හිටියත් එයාට ඒක perform කරන්න බෑ exam එකේදී, right? සමහර අයට ගොඩාක් theory knowledge එකක් තියෙනවා science ගැන ගත්තත් එහෙමයි. හැබැයි ඒක perform කරන්න බෑ මොකද එයාගේ තියෙන ඔක්කොම knowledge එක එයාට grab කරලා දෙන්න බෑ ඒ time එකට tape එකට, right? ඒක තමයි ගොඩක් අයට වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මම each and every tutorial හැම tute එකකටම මම time එක allocate කරලා තියෙන time එක tute එකේ දාලා තියෙනවා, right? ඒක follow කරන්න, right? Okay. This one. දැන් අපිට මේකේ there's the activity 1.1 here. This one. හරි මේක හදන්න පටන් ගන්න. activity number 1.1 exercise 1.1 එකේ හදන්න පටන් ගන්න first three දැන් මෙතන මම first 3 කරනවා ඊළඟට යනවා ඊළඟ exercise එකට ඒකෙන් ටිකක් කරනවා ඊළඟට ආයෙ මෙතනට එනවා, right? 1 2 3 ඊළඟට exercise number 1.2 මොකද class එකේ discussion එක නිසා මම මෙහෙම කරන්නේ. හැබැයි ගෙදරදී කරනකොට ඔක්කොම එක දිගට exercise එක කරලා ඉවර කරන්න ඕනේ, right? දැන් අද ඉතුරු වෙලා තියෙන remaining part එක review exercise එක review මේ remaining නේ review exercise එක ඔයාලට කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට exercise 1 එකේ 4 5 6 ටික කරන්න තියෙනවා and then this one exercise 1.2 here, this one.
1.2 ge. There's a major question. There are 3 major questions. I need you to do second one will first part, and third question first part. මෙන්න මේ question මේ problems පහ විතරක් ඉක්මනට හදන්න. මේ ටික විතරක් ඉක්මනට හදන්න. මම මුලින්ම දාන්නම් exercise 1 screen එකට දාන්නම්, right? Here. First 3 you have to do. මේ ටික ඉවර නම් කියන්න මම ඊළඟ activity එකට move වෙන්නම්, right? පුතේ බලන්න චුට්ටක් සමහරට ඔයාලට මේ diameter එකයි radius එකයි චුට්ටක් හරි දෙන්න පුළුවන් බලන්න. answers එවපු අය චුට්ටක් check කරන්න. සමහර අයගේ answers ඔක්කොම හරි. Shall I move into the next activity? Have you done? So I'm going to move into the next activity, right? This one. Number 2, first question. Number 3, also first one. You have to find the radius.
right ඉවරද පුතේ discuss කරමුද එහෙනම් හරි before discussing I need to tell you අපි පොඩ්ඩක් දැන් extra classes උත් මම දාන්න ඕනි කියලා කිව්වනේ එතකොට දැන් first 3 days තමයි ඔයාලට free යන්න පුළුවන් කියන්නේ එතකොට අර extra days වලට April වල එන්න පුළුවන් okay يعني දවස් 3ක් නෙවෙයි ඇත්තටම තව extra classes උත් මම කරනවා ඒවට ඔක්කොටම free of charge you can join right මාසේ April මාසෙම you can join for free right first 3 days කියන්නේ weeks 3ක් තියෙන නිසා හැබැයි once a week මම extra class එකකුත් දැන් මේ week එකේ extra class එකක් මම දාන්න හිතාගෙන ඉන්නවා එතකොට මම දැන් 13 and 14 we can't do well මේ week එකේ චුට්ටක් අමාරු වෙන date එකක් ගන්න එක එහෙම වුණොත් මේ week එකේ කරත් extra days වලට you can join right මේ lesson එකේම extra ටික problems කරන්න ඒවට තමයි මේ allocate කරලා තියෙන්නේ මොකද අපිට ඉක්මනින් syllabus එක cover කරගන්න පුළුවන් එතකොටනේ එතන මැයි වෙනකොට ලබන මාසෙ වෙනකොට අපිට lessons 3ක් වගේ කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් දෙකක් හරි ඉවර කරගන්න පුළුවන් වුණොත් that is better तर අපිට ඊළඟ දැන් සාමාන්‍ය ක්ලාස් එකේ යන level එකටම අපිට ඉක්මනින් යන්න පුළුවන් extra classes කරලා අර extra classes නැතුවනේ අරක කරන්නේ normal එක right shall we discuss then okay first one if you're having any problems any issues tell me right first one that is some kind of a semicircle right diameter is 28 centimeters theta is 180 එක දීලා නැහැ අපිට කියන්න පුළුවන් එක හරි that is some kind of semicircle you have to find the arc length just arc length not the perimeter right arc length එක විතරයි හොයන්න ඕනේ how can we write this this is angle at the center is 180 and then we have to divide it by 360 and multiply it by 2 pi r that means here 2 phi is equal to 22/7 and then r is 14 centimeter right 28 නෙවෙයි 28 is the diameter right diameter එක තමයි 28 කියන්නේ r means radius is half of the diameter right okay this is simplification method right දැන් අපිට simplification එක කරන්න තියෙන පුතේ අනිත් දේ තමයි මට කියන්න ඕනේ special දේ තමයි I told you that I'm teaching according to your marking scheme right ඔයාගේ marking scheme එකට අදාළව තමයි මම teach කරන්නේ එතකොට මෙතනින් ඔයා මේකද basic equation එක මේක basic equation එක right මේක තමයි ඔයාගේ substitution එක මේක තමයි ඔයාගේ substituting part එක තියෙන values ටික ඔයා r වෙනුවට ඔයා substitute කරා 14 අන්න ඒ වගේ substitute කරන එක මෙතනදිම simplification එක කරන්න යන්න එපා කිසිම වෙලාවක ඒක කරන්න එපා මේක හරියට display වෙන්න තියන්න මේක represent කරන්න ඕනේ ඔයා මෙතනදී තමයි simplification otherwise you are losing your marks right මේ step එක මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ මෙතන තමයි ඔයාට simplification කරන්න ඕන නම් කරන්න පුළුවන් right how can we simplify this one here 18 can divide කරොත් 1 here 2 1 second 1 then half 1/2 here this 2 and this 2 we can simplify so here 1 and 1 here 7 and 14 7 we divide කරොත් 7 ගෙන්ම 1 14 වත් 7 ගෙන් divide කරොත් 1 මේව තේරෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් n එකක් එවන්න chat එකට right send me n right තේරෙන්නේ නැත්නම් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එවන්න okay now 1/1 into 1 here 22/1 මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන කට්ටිය හරියට හොයාගෙන ලියන්න okay right so what should be the value all right simplification එක මම ආයෙ කියලා දෙන්න okay simplification එක මම කියලා දෙන්න මෙයා අපි මේ විදිහට ගත්තා substitute කරා මේ විදිහට ඊළඟට මෙතන 14 දැම්මා
ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේක තව simplify කරන්න. simplify කරන්න තමයි තියෙන්නේ. කරන්නේ කොහොමද? හරි ඔයාලා මට ගත්ත ආන්සර් එකේත් එක්කම එවලා තියන්න chat එකට. ඕකේ? ගත්ත ආන්සර් එකේත් එක්කම එවලා තියන්න. මම ඊළඟට simplify කරපු විදිහ මම කියලා දෙන්නම්. right? This is how we are simplifying this kind of expression, right? Right? Here. දැන් ඔයා දන්නවා මෙතන denominator එකේ 1 කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා නේ? 1 is there. Because this is also some kind of a fraction නේ. මේකත් fraction එකක් නේ. එතකොට මෙතන පොඩක් නේ මෙතන 2 වෙන්න ඕනේ නේ. right. This is මෙන්න මේ විදිහට තමයි සුළු කරන්නේ. හරි? අපි මේක simplify කරනවා නම් මෙහෙම තමයි කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙයාව පුතේ අපි තවදුරටත් simplify කරනවා නම් simple fact එකක් විදිහට කරනවා නම් මොකද්ද කරන්නේ? මේ දෙන්නගෙම highest common fact එක මතකද ඔයගොල්ලන්ට? අන්න එයාගෙන් divide කරලා බලන්න ඕනේ. දෙන්නම divide කරන්න පුළුවන්, ඉතිරි නැතිව divide කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ව හොයාගන්න ඕනේ. That is we are calling as highest common factor. එතකොට අපි highest common factor එකෙන් බෙදනවා. What is the highest common factor in here? අපි මෙන්න මේ දෙන අපිට solve කරන්න පුළුවන් කොහොමද? 10 ගෙන් divide කරොත් අපිට හම්බ වෙනවා 18/360. මේවා හැමම remaining. right? එතකොට මේ දෙන divide කරා 18 මේ දෙන්නවම බෙදන්න ඕනේ අපි divide කරන්න ඕනේ එකම කෙනෙක්ගෙන්. හරි? 18 ගෙන් divide කරොත් 1 36 18 ගෙන් divide කරොත් 2. right? දැන් මෙහෙම එකකින් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. මෙතන එකක් තියෙනවනේ කොහොමද? fraction solve කරන විදිය මතක නැත්නම් මම ඒකට පොඩි මේ අර half an hour මම ගන්නවා කියන්නේ හැමදාම simplifications වගේ දේවල් කරන්න. අන්න එතනදී කතා කරන්නම්. okay? ඊළඟට මේ දෙන්න අපිට මේ direction එකට දැන් අපි fractions ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට fractions තියෙනවා නම් මේ direction එකට අපිට simplify කරන්න පුළුවන්. මේ direction එකට මේ දෙන්න simplify කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ direction වලට තමයි බැරි. දැන් මෙතන මේ දෙන්න මේ direction නේ. මේ direction එකට අපිට පුළුවන්. කාගෙන්ද divide කරන්නේ? 2 ගෙන්. නේ? දෙන්නම 2 ගෙන් මෙයා 2 ගෙන් divide කරොත් 1. මෙයා 2 ගෙන් නම් 1. So here 1/1 into here මේ දෙන්නත් අපිට පුළුවන් simplify කරන්න. 7 and 14 දෙන්නම කාගෙන්ද divide වෙන්නේ? මෙයා 7 ගෙන් පුළුවන්, මෙයාත් 7 ගෙන් පුළුවන් නේ. 7 divided by 7 1, 14 divided by 7 2. So here 22/1 into 2 into 1. So what is the answer here? When you are having multiplication of fractions or multiplication එකක් තියනවා, first of all you have to multiply separately both denominators and numerators නේ. එහෙමනේ කරන්නේ. numerator එකයි denominator එකයි වෙන වෙනම multiply කරගෙන යනවා. So what is the answer here? 1 into 1 into 22 into 2 1/1 into 1 into 1. So what is the answer here? 44. I guess දැන් මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. right? okay, next thing. දැන් හරිද පුතේ ෂොටක් මට කියන්න තේරුන්නේ නැහැ කිව්ව එක කියලා හරිද නේද? Is it okay now? right, next thing. Seven. Radius is 7 and quarter of, very good. Quarter of a circle තමයි තියෙන්නේ නේ. Quarter of a circle. If you need to write this down, I'll give you 1 minute. ලියා ගන්න ඕන නම් ඉක්මනට ලියා ගන්න. right? ඊළඟ එක. Quarter of a circle තමයි තියෙන්නේ. එතකොට එයාගේ quarter of a circle නම් ඔයා දන්නවා angle at the center is 90 degrees නේ. 90 degrees. එතකොට 90 degrees නම් අපිට කරන්න වෙන්නේ 90/360 නේ. 90/360 360 multiplied by 2πr. That means very good. 90/360 make a නිකම්ම equation එක ලියන එක basic equation and then you have to substitute your values. එතනට theta කියලා දැම්මම that is better. හරි? දැන් simplify කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන simplify කරන method එක ඊළඟට තමයි ලියන්නේ.
දැන් අපිට පුළුවන් 4. 90 over 360 is simplified by 90. So final answer is 1/4. 1 over 4. So here you are getting 1 over 4, 2 over 1 here, 22 by 7, 7. May then at 7 divided by 7 is 1. So here this is the answer. And here these two we can simplify. 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. So 1 over 2 here, 1 over 1 here, 22 over 1 here, 1 here. So this is some kind of a multiplication of 4 factors. When you're having some multiplication of factors, you have to multiply both numerator and the denominator separately. So when we're considering about the numerator, 1 into 1 into 22 into 1, and the denominator 2 into 1 into 1 into 1. මේක දැම්මම මෙහෙම ලිව්වට මේක මෙහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ. Okay, අපිට මේ 1 මෙහෙම neglect කරන්න පුළුවන්. මම දැන් ලියන විදිහ කියන නිසා මම මෙහෙම කරන්නේ, right? So what is the answer here? 22 over 2. Answer is 11. Right? If you need this, you can write this down, right? ඕනේ නම් මේක ලියා ගන්න. මේ answer එක ආවේ නැත්නම්. Very good. Next one. (120). What is the radius? 21 centimeters. 21 centimeters. So how can we write that? This is the first previous one, right? You have to find the arc length, just arc length. You know, theta over 360 into 2 phi r. Second, this is the basic equation, and then second step is, what is that? Then make a stepwise කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා, right? එහෙම ඕනේ නැහැ. ඒකට තේරෙන්න ඕනේ ඒක. ඉස්සෙල්ලාම අපි සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට මුකුත්ම දන්නේ නැති කෙනෙක්ට වගේ න ඉස්සෙල්ලාම equation එක යාට කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි values ටික substitute කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි simplification එකට යන්න ඕනේ. නැත්නම් එකපාරට කවුරුත් මේක දැක්කම තේරෙන්නේ නැහැ නේ මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ කියලා. අන්න ඒක තමයි steps ටික කියන්නේ, right? Okay. 120, 360. Then we substitute our values. R is 21. Then simplification method. මේ තුන අනිවාර්යෙන් ලියන්න මේ whole marks හම්බෙන්නේ එතකොට, right? මේ දැන් අපිට simplify කරන්න පුළුවන්. 12 over 36 is, we can divide this 12 in 12. 1. 36 divided by 12 is, answer is 3. So 1/3 is here. මෙතන මේ දෙන්න අපිට simplify කරන්න පුළුවන්. 7 divided by 7 is 1. 21 divided by 7 is 3. Right? So මෙතන 2 තියෙනවා. 22 over 1 තියෙනවා. 3 තියෙනවා. Right? This is some kind of a multiplication of 4 factors. So you have to multiply both numerators and denominators separately. So 1, 2, 22, 3, 3, 1, 1, 1. මේ දෙන්නත් අපිට simplify කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම, right? මෙතනදීම. So what is the answer here? 44 centimeters, right? If you need, write this down quickly. I'll give you 1 minute. Good, very good. Answers එවලා තියෙන අයගේ answers ඔක්කොම වගේ correct. Good. I need to ask some questions from you. Oh, this one. Let's consider about this one. Sixth one, last one. මට කියන්න පුතේ, what is the value of theta? Last one. Theta. Nothing angle at the center. What is the answer? Number 6. Very good. Angle at the center means we are considering about
Yes, Pute, what's your problem? We are considering about some kind of a sector of a circle, right? Sector of a circle consider karanne etakota api angle at the center kiyanne angle at the center kiyanne all right, I'll explain it again, right? Angle at the center කියලා කියන්නේ ඔයා consider කරන sector of angle ඔයා consider කරන sector එකේ ඇතුලේ තියෙන angle එක, right? ඒ වුණාට මේකේ ඔයාට දීලා තියෙන්නේ දැන් මේකනේ sector of angle sector of circle කියන්නේ මෙයානේ. මේක තමයි sector of circle කියන්නේ මෙයා. එතකොට angle එක වෙන්න ඕනේ මෙයාගේ, right? Not this one. හැබැයි මෙයා ඔයාට දීලා තියෙනවා. මෙයාව දුන්නා නම් ඔයා දන්නවා the summation of angles around a point is 360 කියලා. එතකොට මේ ඔක්කොම angle එක 360 නම් මෙයා 60 නම් මෙයා 300, right? මෙයා 300, right? Okay, එහෙම තමයි මම දැන් අහපු ප්‍රශ්නෙට ආන්සර් එක ගන්නෙ. මම කියන්නම් මේ simplification method එක චුට්ටක් අහලා තිබුණා. මෙන්න මේක. This one. Do you asking about this step පුතේ? මේ step එක දහන්නේ. Let's see. මේ ටික substitute කරලා ඊළඟට substitute කරලා මෙන්න මේ step එක. හරි? මේ step එකේ අපි fractions තියෙනවා නම් අපිට multiplication එකක් විදිහට අපි කරන්න ඕනේ numerator එකයි denominator එකයි separately we have to multiply. So the numerator of the answer is multiplication of separate fractions. Multiplication of the numerators of the given fractions, and the denominator, answer of the denominator is multiplication of the denominators of the given fractions. එතකොට 1 මෙතන numerators ටික ගත්තොත් 1 2 22 3 මෙතන 3 1 1 1 මේ ටිකනේ එන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි ගත්තොත් බලන්න answer එක මෙන්න මෙහෙම එනවා. මෙතන ගත්තොත් පුතේ අපි මෙයාවම simplify කරොත් දැන් අපිට මෙතන පුළුවන් මේ දෙන්නව neglect කරන්න මෙහෙම. එහෙම ගත්තොත් මෙතන 3 එන්නේ නැහැ. නේ? මේ දෙන්නවත් අපි simplify කරන්න පුළුවන් හරියද? මේ දෙන්නව simplify කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරානම් මෙතනට එන්නේ නැහැ. කෙලින්ම 2 into 22 is 44 කියලා එනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙහෙම. 2 into 22 I guess you can see into here I write it here. 2 into 22 into 3 නේ තියෙන්නේ. යටට ඉන්නවා 3 කියලා කෙනෙක්, right? එතකොට මෙන්න මෙතන උඩ ඉන්නවා denominator එකෙත් ඉන්නවා 3 numerator එකෙත් ඉන්නවා 3. එහෙනම් මේ දෙන්නවත් අපිට simplify කරන්න පුළුවන් තවදුරට. We can simplify this 3 furthermore, right? තවදුරටත් පුළුවන්. එහෙම simplify කරොත් අපිට ඉතුරු වෙන්නේ මෙයා විතරයි 44 is the answer, right? Did you get that? Is it okay now? Otherwise මෙහෙමත් පුළුවන් ඉතින්. 44 කියන කෙනාව 3 කින් multiply කරලා ආයෙ 3 කින් බෙදුවත් ඔයාලට 44 ම තමයි එන්නේ, right? Okay. All right, okay. Next thing. Find the radius of a sector. Find the radius of the sector. Sector එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ sector එක ගැන details ටිකක් දීලා තියෙනවා. මේක නිකම්ම simplification එකක් විතරයි, right? නිකම්ම exercise එකක්. ඔයාලට මේ lesson එකේ කියලා හිතන්න දෙයක් නැහැ. මේක equations වල තියෙන දෙයක්. ඔයා isolate කරන්න ඕනේ. ඔයා මොකක් හරි එකක් වෙන් කරගන්න ඕනේ. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. Simplification of equations. ඇත්තටම මේක. හරි? equation එකට දාගෙන ඔයාට ඕනේ variable එක හොයන්න තියෙන්නේ, right? Let's see. Find the radius of the sector radius. Radius එක හොයන්නලු. When the angle at the center equals 180. 180 angle and the perimeter is also given, right? Perimeter is equal to 180 centimeter, right? So this is the question. ඔයාලා මොකද හොයන්න තියෙන්නේ radius එක. දැන් බලන්න perimeter එක දීලා තියෙනවා. දැන් ඔයා දන්න කෙනාට දන්න variable එකට දාගන්න equation එක. right? ඔයා දන්න variable එකට equation එක දාගන්න ඕනේ. okay? බලන්න.
perimeter කියන කෙනාට ඔය equation එක දන්නවා නේ. perimeter එක දන්නවා. perimeter is equal to arc length මෙහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ exam එකේදී. මේක ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. plus 2r. මෙන්න මේක තමයි ලියන්න ඕනේ. second step එක ලියන්න ඕනේ. theta 360 25r plus 2r. මේක ලියන්න ඕනේ. මේක මම දීලා තියෙන්නේ. okay? is perimeter. මේක ලියලා ඊට පස්සේ substitute කරන්න. 180 equals to theta 180 over 360 equals to then substitute කරන්න තියෙන්නේ 222 over 7 r plus 2r. ඔම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. right? දැන් මේක තමයි answer එක. මේ equation එක. substitute කරාට පස්සේ answer එක. මේකේ answer එක ගත්තා නම් මට චුට්ටක් දාන්න chat එකට. මේක ප්‍රශ්නයක් නැද්ද මේ වගේ එකක් කරගන්න කියලා? තේරුණාද කියලා? දැන් මෙහෙම වාට තියෙනවා. දැන් බලන්න පුතේ මෙහෙම තියෙනකොට ඔයා ඊට පස්සේ බලන්න simplify කරන්න මේක. මේක simplify කරන්න බලන්න හැම වෙලේම. right? බලන්න මෙයාව 180 කියන කෙනා. දැන් අපි මේක ලියන්න ඕනේ නේ ආයෙ පාරක් simplification එකට. හරි. එතකොට දැන් බලන්න මෙයාව simplify කරොත් 180 over 360. What is the value? 1 over 2. ඊළඟට multiply කරන්න ඕනේ 2 ගෙන්. ඊළඟට multiply කරන්න ඕනේ 22 ගෙන්. ඊළඟට 7r plus 2r is equal to this one. දැන් ඔච්චරම තමයි අපිට කරන්න පුළුවන්. තව එක simplification එකක් තියෙනවා this one. These two we can simplify and neglect. නේ? මේ දෙන්න අපිට simplify කරලා neglect කරන්නත් පුළුවන්. මොකද මෙයා ඉන්නේ numerator එකේ මෙයා ඉන්නේ denominator එකේ. ඒතර කවුද ඉතුරු වෙන්නේ? 22r over 7 plus 2r equals to 180. හරිද? මෙහෙම එකක් තියෙනවා. හරි අවශ්‍යයි මේක ලියාගන්න ඉක්මනින් මම චුට්ටක් කියන්න y එකක් එවන්න මට y letter එකක් එවන්න ඉක්මනට මෙතනට දෙකන් හරියට තේරුණා නම් ඉක්මනට එවන්න. මේ කරපු දේ තේරුණා නම් නැත්තම් එන්න එකක් එවන්න. right good බලමු මම ආයෙ පාරක් කියන්න මෙතන කරේ මෙච්චරයි perimeter කියලා කියන්නේ මේක කියලා දන්නවා ඔයා මෙයාට මේ theta ට ඔයාට දීලා තියෙන answer එක substitute කරා r කියන එක අපි දන්නේ නැහැ මේ තියෙන්නේ r කියන එක දාගත්තා perimeter එකට 180 centimeters කියන එක දාගත්තා දාලා නිකම්ම equation එකක් ලියලා තියෙන්නේ right නිකම්ම equation එක ලියන එක විතරයි මෙතන කරලා තියෙන්නේ okay right එතකොට ඔයාලට මෙහෙම equation එකක් හම්බුණා 180 equals to 22 over 7 into r plus 2r කියලා. Right? මෙහෙම එකක් හම්බුණා. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ පුතේ මෙයාව තව ටිකක් simplify කරලා r කියන කෙනාට value එකක් ගන්න. Right? Okay. Good. දැන් මෙන්න මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. මම මෙතනින් ආයෙ ලියන්නම් එක. දැන් අපිට මේ වෙද්දී අපි අරන් තියෙන ඉක්වේෂන් එක තමයි මම දැන් ලියන්න යන්නේ ඕකේ මෙන්න මේ වගේ මම අනිත් පැත්තට ලියන්න එක ලේසි 22r over 7 plus 2r equals to 180 කියලා එකක් තියෙනවා නේ ඔයා මේක තමයි ගත්තේ හැබැයි මේකෙන් අපිට වැඩක් නැහැ we just need the value of r radius තමයි හොයන්න ඕනේ හරිද radius එක තමයි හොයා ගන්න ඕනේ එහෙනම් පුතේ මේක තව ටිකක් simplify කරන්න ඔක්කොටම කලින් right make a tavatika all right good make a tavatika simplify කරන්න how we can simplify this one then make a fraction එකක් කියලා හිතලා addition of two fractions කියලා හිතන්න addition of two fractions කියලා හිතලා මොකද මෙතන යටට අපිට 1 දාගන්න පුළුවන් නේ all the whole numbers and whole values we can call it as fractions by putting 1 in the denominator right එතකොට මෙයාව fraction එකක් විදිහට ගත්තොත් කොහොමද අපි simplify කරන්නේ we have to take common denominator right common denominator එකක් මෙතන නැහැ මට කියන්න බලන්න what is the value of the common denominator here we can take tell me දැන් මේක addition of two fractions නේ fractions දෙකක් add කරන්න තියෙන්නේ අපිට මෙහෙම තියෙද්දි add කරන්න බෑ because they are having separate different
denominators. So we have to select some common denominator first. So what could be the common denominator here for these two fractions? Tell me. Yes, good. Very good. Others? Right. Common denominator is 7 පුතේ. 7. මොකද මේ දෙන්නටම අපිට commonly ලියන්න පුළුවන් 7 කියන කෙනා. මෙයාවත් අපිට 7 විදිහට convert කරගන්න පුළුවන් easily. හරි, that's how we are getting, right? පුතේ මට කියන්න මේ fractions කියන එක ගොඩාක් important lesson එකක් මම දකින විදිහට. පොඩි කාලේ ඉඳන් තියෙන එක fractions වල ඔයාලට තව ඕනේ නම් මම කොහොමද exercise ටිකක් කරනවා. Fractions වල simplifications හරියට ඔක්කොම ටික අවශ්‍ය නම් මේ class එකේ throughout the class I'm going to discuss. අවශ්‍ය නම් ඊට අමතරව class එකක් අවශ්‍ය නම් මට y එකක් එවන්න. Fractions වල simplifications, right? ඒවා අනිවාර්යෙන් ඒක කරගන්න නැතුව ගොඩාක් lessons වලට ඒක ඕනේ වෙනවා ඇත්තටම. ඒක තේරුම් නැතිව මේ ඔයා ඉස්සරහට ගියට කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඔයා සමහර geometry parts උත් තියෙනවා ඔයාලට simplification වලට ඕනේ වෙන, right? Fraction simplification. හරි, ඒ නිසා ඒකට මම වෙනම එකක් arrange කරනවා. හැම grade එකකදී මේක කරනවා, right? Okay. දැන් අපි ගන්නවා common denominator එක විදිහට මේක. මොකද මේ 1 කියන denominator එක we can change it as multiplied by 7 easily අපිට convert කරගන්න පුළුවන් නිසා. එහෙනම් අපි මේ 7 මෙහෙමම තියලා මෙතන 7 ට මුකුත් change එකක් කරේ නැහැනේ. ඒ නිසා 22 r කියලාම ලියනවා. Plus here we are changing 1 to 7. කොහොමද අපි මේව change කරේ? By multiplying by 7. Multiplied by 7. එහෙනම් ඔයා denominator එක විතරක් change කරලා නිකන් ඉන්න බෑනේ. This is some kind of a fraction. ඒතර ඔයා මේ 2r over 1 කියන කෙනා 7 කියලා denominator එක ලියන්න බෑනේ. So you have to do the same activity, same method for your numerator as well. මෙයාටත් ඒ විදිහටම යාට කරපු change එක කරන්නම ඕනේ, right? Okay, so what is the answer here? 2r into 7. හරි, කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? 2 multiplied by r multiplied by 7. What is the answer here? Numerical values we can multiply. 2 into 7 is 14r, right? 14r. 22r over 7 plus 14r over 7. So now we are having common denominator. Now we can just add these out. මෙන්න මේ විදිහට. Common denominator එක අපි ගත්තා. මොකද මේ දෙන separately ලියන්න ඕනේ නැහැ දැන්. මොකද අපිට we are having common denominator, so just we can add all the numerator parts separately, right? මෙන්න මේ denominators දෙන්න අපිට common denominator එකක් අපි දැන් කරගත්තා. මෙයාට කරපු change එකම අපි numerator එකටත් කරා. So we don't need to write both denominators separately. We just can add those things and write common denominator as 7, and then අපිට numerator එකේ ඉන්න parts ටික we can just add it, right? So what is the answer here? 36r over 7. හරි, දැන් මේක මෙතන තරම් අපි simplify කරගෙන ආවනේ. දැන් අමතක කරන්න එපා මේ පැත්තේ ඉන්නා this is some kind of equation, right? 180 equation එකක් ඉන්නවා, right? So 36r over 7 is 180. හැබැයි අපිට මේක වැඩක් නැහැ. අපිට ඕනේ just we need the value of the radius. r තමයි ඕනේ. So how can you write that? ඉක්මනට මේ ටික ලියාගන්න. එතනට නිකන් ලියාගෙන මට r ගේ value එක චුට්ටක් හොයලා කියන්න බලන්න. ඔක ලියාගෙන r ගේ value එක චුට්ටක් හොයන්න බලන්න.
මේ explain කරන්න දෙන questions පිළිවෙලට ලියා ගන්න. okay මම කියවනේ මේ lessons part ගොඩක් මම explain කරන්නෙම problems වලින්ම තමයි. ඒ නිසා මේ explanation එකක් විදිහට දෙන ඒවා පිළිවෙලට ලියා ගන්න. ඒතර homeworks වලට කරන්න ලේසි. හරි නේද? හරි බලන්න කොහොමද අපි simplify කරන්න කියලා මේක. equation එකක් solve කරන විදිහ. අපිට ඕනේ r කියන කෙනාව isolate කරගන්න. r කියන කෙනාව විතරයි අපිට ඕනේ. මේ වෙන කිසිම value එකකින් වැඩක් නැහැ. මොනවද වැඩක් නැති ඒවා? 36 and 4 මේ 7 36 and 7 we have to remove. හරි මේවා අයින් කරන්න ඕනේ. ඉවත් කරන්න ඕනේ. very good. Now your answer is correct, right? හරි මේව කොහොම අපි remove කරන්නේ? Let's consider first of all we are removing this one 7. අපි බලනවා 36 over 7 තියෙනවා. මේ 7 කියන කෙනා කොහොමද මේකට join වෙලා ඉන්නේ? How the 7 is joined for this expression? By a division. So if your removing part is combining for this expression by division, you have to multiply and remove. Multiply කරන්න ඕනේ. 7 කියන කෙනා remove කරනවා නම් just you have to multiply. And then this is some kind of equation නේ. මේක equation එකක් නේ. එතකොට මේ පැත්තේ ඉන්න කෙනා මේ පැත්තට same නේ. Identical. එහෙමනම් මේ පැත්තට කරපු change එක definitely you have to do for this side as well, right? ඔන්න දැන් 36 කියන කෙනා remaining වුණා. මෙන්න මෙහෙම. මේව දැම්මම simplify කරන්න යන්න එපා, right? මේව අපිට simplify කරන්න easy methods හම්බ වෙන නිසා දැම්ම මේක simplify කරලා තියාගන්න එපා, right? දැන් බලන්න. දැන් අපිට 36 remove කරන්න ඕනේ. 36 කොහොමද join වෙලා ඉන්නේ? From a multiplication. So you have to remove this by dividing. Addition එකකින් නම් you have to subtract. Subtraction එකකින් නම් you have to add. Multiplication එකකින් නම් you have to divide. Division එකකින් නම් you have to multiply. Right? මම ඒවා ඉස්සරහට උගන්වන්නම් ආයෙ මතක් කරන්න. දැන් අහන divide කරන්නයි ඕනේ. එහෙනම් මෙයාට කරපු change එක මේ විදිහටම මේ පැත්තටත් කරන්න ඕනේ divide කරා. So what is the answer here? අපි තව simplify කරන්න පුළුවන් method එකක් මෙතනදී හම්බ වුණා. බලන්න. මෙන්න මේ දෙන simplify කරන්න පුළුවන් නේද? කොහොමද simplify කරන්නේ? Very good. බලන්න කාගෙන්ද අපිට මෙයා divide කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම කියලා. 18 by 18 බලමු. මෙයාව divide කරා 18 ගෙන් you are getting 10. මෙයාව divide කරා 18 ගෙන් you are getting 2. හරි. ඊට මේ දෙනවා ආයි divide කරන්න පුළුවන් නේ 10 and 2 මෙයා divide කරා 2 ගෙන් you are getting 5 මෙයා divide කරා 2 ගෙන් you are getting 1 so 5 into 7 is the answer that is 35 is the answer 35 centimeters right this is the answer ඉක්මනට ලියා ගන්න මෙහෙම තමයි මේ lesson එකේ problems කරන්නේ හරි නැතුව නිකම්ම perimeter හොයනවව arc length එක හොයන්නවත් විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ දැන් මෙහෙම දැන් equation එකක් දුන්නාම කොහොමද equation එකක් දුන්නාම variables equation එකේ variables තුනක් තියෙනවා නම් දෙකක් දුන්න ගමන් අපිට එකක් හොයන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ right okay අද දවසේ පුතේ මම එතකොට next question එක දැන් ඊළඟ problem එක දැන් මේකට answers ගොඩක් අය වෙලා තිබුණේ නැති නිසා ඊළඟ problem එක දැන් ඔයාලට තියෙන you have the idea right ඔයාලට idea එක තියෙනවා කොහොමද හදන්න ඕනේ කියන එක right ඒ නිසා I'm not going to discuss that for today right දැන් මම ඒක discuss කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද ඒක දැන් ඔයාලා දන්නවනේ හදන්න ඕනේ විදිහ ඒක පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න මේ method එකටම කරන්න try කරලා බලන්න right බලලා අපි next day එකේ ඒක discuss කරමු ඒක විතරක් නෙවෙයි දැන් remaining parts up to exercise number 1.2 1.2 1.1 and review exercise ඔය ඔක්කොම ටික as a homework definitely you have to do when you are joining for the next day right ඊළඟ දවසේ එනකොට අනිවාර්යෙන් ඔය ටික කරලා තියෙන්නම ඕනේ right එහෙම නැතුව දැන් මම මේ කියන දේවල් ටික කරන්නේ නැතුව මේ ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ right වැඩක් නැහැ කියන්නේ පුතේ ඒ ටික කියන්නේ try කරක් කමක් නැහැ කියන්නේ ඒක සමහර අයට කරගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන් try කරලා හරි එන්න ඕනේ right එතකොට තමයි මේ ක්ලාස් එකේ මම ඊළඟ දවසේ කරන දේවල් ටික ඔලුවට යන්නේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ right okay මට කියන්න බලන්න පුතේ අද දවසේ අපි මේ වෙලාවේ කරපු ටික ඔයාලට හොඳට idea එකක් ගියාද ඔලුවට ගියාද තේරුණාද did you get something from this class
Tell me. Yes or no? Yes, very good. එහෙනම් අපි next day එකේ ඔයාලට idea එක ගිහින් තියෙනවා ගොඩක් හොඳයි. ඔය විදිහටම වැඩ කරන්නත් ඕනේ. ඔය විදිහටම answers එවන්න ඕනේ. ඔයාලා answers එවන විදිය ගොඩක් හොඳයි. ඔය විදිහටම කියන්නේ බැරි නම් බෑ කියලා එවන්න it's okay, right? මට තේරෙන්නේ නැත්නම් මතක නැත්නම් එවන්න it's okay. එහෙම වෙනවනේ. එවන්න ඔය හොඳයි. දැන් ඔයාලත් හොඳට වැඩ කරා. අපි ඒ වගේම next day එකේ problems පැත්තට තමයි ගොඩක් කියන්නේ. ගොඩක් වැඩ කරනවා, right? Yes පුතේ grade 11 අයට පටන් ගන්නවා ඔයාලගේ batch එක right grade 11 අයට පටන් ගන්නවා group එකට join වෙන්න එතකොට ඔයාලට ඒකෙන් details ගන්න පුළුවන් right එතකොට next day එකේ අපි ගොඩක් කරනවා problems ගොඩක් කරනවා theory parts අපිට කතා කරන්න නැහැ next day එකේ ගොඩක්ම ගණන් තමයි හදන්නේ අපි බලමු next day එකේ ගණන් අපි ප්‍රමාණවත් තරමට හදාගත්තොත් enough අපිට හදාගත්තොත් අපිට next day එකට යන්න පුළුවන් next lesson square root එකට යන්න පුළුවන් okay right so this is the end of your class so I'm going to wind up the session for today right okay then next week එකේ අපි හම්බෙමු okay fraction lesson එකත් මම කරනවා okay fractions මම මුලින් ඉඳන්ම කරනවා ඔයාලට හරි definitely I have to do okay so you can go children අපි next day එකේ හම්බෙමු එහෙනම් extra class එක තිබුණොත් ඒ ගැන කියන්න all right so this is the end of your class you can go right goodbye